Hi kids, now we'll be going with this paper discussion. We'll go with the first question. The first question says like a concave mirror of focal length 10 centimeter and convex mirror of focal length 15 centimeter are placed facing each other 40 centimeter apart. A point object is placed between the mirrors on their common axis and 15 centimeter from the concave mirror. Find the position of the image produced by reflection first at the concave mirror and then at the convex mirror. If you look at the figure looks like this. What they are talking about is there are two mirrors and an object is placed here at a distance. Object is placed at a distance 15 centimeter, which is here. Now they are asking to take the reflection for this surface first and then for this surface. Now if I apply mirror formula for this surface, object is here, rays are going this direction. So for this mirror, this is positive direction and this is negative direction. So object distance is minus 15 and focal length, okay, radius of curvature will be, center will be this side, so radius will be negative, so focal length also will be negative. So 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f. U is minus 15, focal length is minus 10, radius is 20, focal length is minus 10. So when you apply it, you will be getting v equal to minus 30. Now the meaning of minus 30 is this is positive direction, this is negative direction. The meaning of minus 30 is image is formed on this side. The meaning of image formed on this side is it will be real image because the rays will be originally meeting. So for this object, image is going to be real. Now that is 30 centimeter. The meaning is somewhere in between the mirrors. Now this object will act as real object for this mirror because rays are emerging from this. Now this image, because of the first mirror, will act as object for the second mirror. Now what is this distance? This is 30, so this is 10 because total is 40. So this is 10. Now for this mirror, if I apply mirror formula, object is here, rays are going this direction. So this direction is positive, this direction is negative. So if this direction is positive and this direction is negative, object distance is negative and it is minus 10. Now focal length, radius will be somewhere this side, so focal length will be positive, radius will be positive, focal length will be positive. Now if I apply mirror formula, 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f, u is minus 10, f is plus 15. U is minus 10, f is plus 15. So when you substitute, you will be getting v is plus 6. The meaning of plus 6 is image is formed on this side. The meaning of image formed on this side is rays emerging will, okay, if you extend them, they will be meeting here. The meaning is the image is virtual image. Right, so from there you will be getting option A, right. Going to the next question. A short linear object of length b lies along the axis of concave mirror of focal length f at a distance u from the pole of the mirror. Size of the image is approximately. Now short linear object, the meaning is the size is very small. So suppose there is an object here, there will be image formed here, suppose. Now if you move the object by slightly small distance, then what is the distance moved by the image? That depends, like whether it is moving this side or this side, that we will get from formula anyway. So I am just assuming for simplicity, the image is moving this direction. Now if you move the object by a small distance, what is the distance moved by the image? So that's the effective question, right? Or else what they are asking if this is the size of the object, what is the size of the image? That question we are converting it to, if the object is moved by a small distance, what is the distance moved by the image? This is very familiar question. What we will be doing is, we will be writing mirror formula. Okay, first of all we will be writing mirror formula and we will be finding if you change the object distance by small value, what is the value changed by the image distance, right? So 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f. Now you will be differentiating it, so you will be getting minus 1 by u square into du. Okay, if you want you can differentiate with respect to time and thereafter you can take time, that's it. So anyway, you must be familiar with this equation. You will be differentiating it. This is a constant, so it will be 0. So you need to find dv in terms of du, which is magnification minus magnification square times du. Now anyway, in this question they are asking about only magnitude, so we need to find only magnitude. This magnitude will be magnification square times du. Now du is given as b in the question. Now we need to find magnification square. In order to find magnification square, what we can do is we can apply mirror formula. Okay, so now in this case object distance is negative, so I have kept negative of modulus. Now v value we have to find. Now f value is again, this is positive direction, this is negative direction, so focal length is again negative, so I have taken minus modulus of f just to avoid confusion. So from here I will be getting v 1 by v and stuff, and magnification is v by u, right?
magnitude y. So v by u I got, I can just substitute it back and I will be getting the answer. Now I have written here like we can guess because it is square, something square times, right? Going to the next question. During discharging there is a magnetic field between the plates of capacitor. So and time varying field, yes, during discharging there is a magnetic field between the capacitor. So yeah, that's what you will be learning in the very beginning of EM waves, right? Time varying magnetic field produces magnetic field. That's what Maxwell said, and yeah, symmetry of the universe, right? So displacement current, you will be calling something called displacement current, imaginary current and stuff. An object is placed at a distance 20 cm in rarer medium from the pole of convex spherical refractive surface of radius of curvature 10. If the refractive index of rarer medium is 1 and refractive index of the other medium is 2, then the position of the image is set. Now, this is the figure given. This refractive index is 1, this refractive index is 2, object is at a distance 20, this radius is 10. Now, object is here, so rays will be going this direction, so this direction is positive, this direction is negative. Now, this is the refraction of the curved surface formula, mu r, which is the refracted ray going into which medium? This medium. So, mu r by v, and incident ray and incident medium mu I by u equal to mu r minus mu I by r. Now, when I substitute with sign, then okay, u value is how much? Minus 20, because this is positive, this is negative, u value is minus 20, and r value, this is positive, this is negative, radius center will be somewhere that side, so radius is positive. So mu r is 2, mu I is 1, so 2 minus 1 by 10. So from there, if you solve, you will be getting v is plus 40. The meaning of plus 40 is image is formed this side. The meaning of image formed this side is the rays are actually meeting there. The meaning is real image. Next question goes like, a concave lens of glass, refractive index 1.5, has both surfaces of same radius. On immersion of the medium in a medium of refractive index 1.75, it will behave like. So you need to find what is the focal length, right? So 1.5 is 3 by 2 and 1.75 is 7 by 4. I will be taking just for simple calculation. Now this is the given figure. Now I am trying to find focal length, because if the focal length is positive, the meaning is converging. If the focal length is negative, it is diverging in nature, right? So focal length, 1 by focal length is mu 2 by mu 1 minus 1, right? Into 1 by r1 minus 1 by r2. Now in this case, suppose if I am sending the parallel rays like this, or if I am looking from this side, first radius of curvature is negative, right? Because this is positive direction and center is that side, so it is negative. So what about second radius of curvature? Second radius of curvature is positive. First radius of curvature is negative, second radius of curvature is positive. So this term will turn out to be minus 2 by r. Now what about this term? Mu 2 by mu 1, right? So mu 2 3 by 2, mu 1 1.75, which is 7 by 4. From there, you can see f will turn out to be plus 3.5. Minus into minus will be getting plus 3.5. The meaning of plus 3. Now you can see like I have taken this r1 as negative of modulus of r. The meaning is this value is positive, so that you won't get confused. No, it is positive, so it is converging in nature, right? Next question goes like, in a compound microscope, the intermediate image in normal use is. Right. So in a compound microscope, there will be two lenses, there will be some object you will be observing from here. So due to this one, you will be getting some real image here. Now this will act as object for this one, and image will be formed somewhere here, right? Now this is real and inverted. Now this will act as object for this one, so you will be getting virtual image for this one, right? And yeah, if you go with the values and stuff, you can easily get the magnified also. You can refer NCERT for any example regarding it. Next question goes like, a child is standing in front of a straight plane mirror with his father standing behind him as shown. The height of the father is double the height of the child, and height of the father is given as 2h, so height of the child is h. What is the minimum length of the mirror required so that the child can completely see his own image and his father's image in the mirror? Given height of the father is 2h, so the height of this person is, kid is h. Now effectively this is the question. Suppose this is the child and this is the father. Now father height is 2h, child height is h. Now for simplicity, to get the answer much easily, yeah, it doesn't depend on where the eye position is, that you must be knowing already.
And this is a very famous question or familiar question, like what is the minimum height of the mirror required for a person to see his image? It is h by 2, half of his height. That you can see easily from here. If his eyes are at the top, now if you want to see fully himself, the meaning is if he is able to see the foot, then he will be able to see, right? So if you want to see his top, then this ray he must be able to see. So the meaning is there must be mirror here, at least there must be mirror here. This part of mirror is not needed to see his eyes. If you want to see his eyes, the rays which are going this way, they must be reflecting back. So this is one part, and you want to see the bottom, so like this ray after hitting the mirror, it must be reaching his eyes. So this much part of mirror is needed to see his own image. How much is that part? That you can see similar triangles. This is h by 2, this is h by 2, so this is h by 2. These two are similar triangles, right? Angle of incidence equal to angle of reflection. So from there you can get the minimum height of the mirror needed to see his image is h by 2. Now similarly, if you want to see the minimum, okay, his father's image. Now he must see the top ray. The meaning is this ray after reflection, it must be getting into his eye, kid's eye. So the meaning is, okay, you can see like this image will be formed here. For simplicity, I can keep it here to show the rays much easily. So this ray you must be feeling like it is coming from here, right? If it is reaching his kid's eye, then he will be able to see the top of his father. Now similarly, he has to see the bottom of his father, right? So the meaning is this ray, if you extend it, it must be meeting at the bottommost point of the image, right? So now what is the minimum length of the mirror needed to see his father's image? This much, right? Because it is hitting at this part and this one is sitting at this part. So this is the minimum length of the mirror to see his father's image. But if you see this part of mirror is already needed, we have already calculated this is h by 2. Now we need to calculate only this extra part. This part is needed. This part is needed to see his own image. This part is needed to see his father's image, and this part is also needed to see his father's image. Anyway, we calculated this, so there is no need to calculate this part separately. Now we can calculate this also, right? So how to calculate this? You can take this triangle, and you can take this triangle, and those two are similar triangles, and you can compare, and this length is 2h plus h, which is 3h, and this is h. So it is 3:1 ratio. So if this is h, this will be h by 3. So what is the total length of the mirror needed? H by 2 plus h by 3. Now this remaining part is not needed to actually see the full image, right? Minimum, when we are talking about minimum length. So h by 2 plus h by 3, 5h by 6 will be the answer, right? No, that's a direct question. The resolving power of lens can be improved by increasing. A light source which emits two wavelengths lambda 1 and lambda 2, 400 and 600, is used in YDSC if recorded fringe widths for lambda 1 and lambda 2 are beta 1 and beta 2, and the number of fringes between them within a distance on one side of central maximum are m1 and m2, then you need to choose what is the incorrect option. So now if recorded fringe widths, now fringe width, how you will be calculating fringe width? Fringe width, you must be knowing the formula. Even if you don't know, you can derive it much quickly. Anyway, I am not going into that right now. So fringe width is lambda d by d, where this is the distance between that slits and the screen, right? Yeah. So when you now you can see fringe widths are different because lambdas are different. This capital D and small d are same, but lambda is different, so fringe width will be different. If fringe width is different, now we need to see which one will be, like which fringe width, which maximum of the first one is coinciding with which maximum of the second one. Now mth maximum of first one is coinciding with nth maximum of second one. Now this beta 1 is lambda 1 d by d, this beta 2 is lambda 2 d by d. So when you substitute, you will be getting m:n ratio is 3:2. The meaning is all these pairs of m and n which are in the ratio of 3:2 will be satisfying it. The meaning is for every 3 bright fringes of the first one, there will be 2 bright fringes of the second one. That you can see here. This is how it looks. If this is the central bright fringe, for every 3 bright fringes, there will be 2 bright fringes, right? 3 widths
3 widths of first one equal to 2 widths of the second one. Now center will be coinciding, thereafter second of this one and third of this one will be coinciding. Now from there what you can see fringe width of second one is greater than first one, that is correct, Now if you take this as example, in this given length, number of fringes are more for the first one, less for the second one. So number of fringes are more for the first one, this has to be greater than this one. Number of fringes are 3 for the first one and 2 for the second one, if you take that much length. Now from the central maximum, third maximum of lambda 2 overlaps with fifth minimum of lambda 1. Third maximum of lambda 2, the meaning is third maximum of lambda 2 means beta 2, 3 times of beta 2, that is equal to, what they are saying is fifth minimum of lambda 1 by 2, So fifth minimum of lambda 1. So the meaning is from first minimum, if I count from central to first minimum, it is beta by 2. Now beta by 2 from central to first minimum. Now first minimum to second minimum, beta, to third beta, to fourth beta, to fifth beta. So from first minimum to fifth minimum 4 beta, and there is extra beta by 2 from central to first minimum. So totally 9 beta by 2. Now this, when you modify it, you will be getting this one which is matching with this, the meaning is it will be correct. Now angular separation of lambda 2 is greater than lambda 1, which is correct, that you can see from here. Angular separation, width and stuff all will be similar, because that's how we will be doing YDSC, right? This is what we will be doing in YDSC. So there will be two sources, and there will be a screen somewhere here. Now these two will be coherent sources, that you must be already knowing. Now the distance between the slits is small d, the distance between this one is capital D. Now this angle which is made with the point at the center, if I assume it as theta. Now why I am doing it, I'll say later. Now what we will be doing here, we will be finding what is the path difference between these two rays. In this particular figure, you can see this length is more than this length. Now we will try to subtract this length minus this length. Now S1P, how to calculate S1P? You can make a right angle triangle here. Let me see if I have a figure. Okay, I don't have. So you can make a right angle triangle here. What is this length? This length is d. And what about this length? This length is y minus d by 2. So this length you can calculate, which is root of d square plus y minus d by 2 whole square. Now similarly, if you want to find this length, it is root of d square plus y plus d by 2 whole square, right? So S2P is y d square plus root of d square plus y plus d by 2 whole square, and S1P is this much. Now you need to subtract those two. Now while subtracting, I have expanded it. Now I am going under some assumption. What is that assumption? Small d is much greater than, much less than capital D. The meaning is, if this distance is much smaller than this distance. Now that is the first assumption I am taking. Now in that case, what will happen? This term can be neglected, and I can write it this way. Now after this, I can take d square plus y square common out. Now I will be getting something like this. Now from here to here, I can do binomial approximation, because this d is much less than this d. Now when I do that binomial approximation, I will be ending up with somewhere here. Till now I have taken only one assumption, that is small d is much less than capital D. Now what I got the path difference is this much. Now what is y by root of y square plus d square from the figure? Y by root of y square plus d square, which is this tan theta equal to y by root of y square. So approximately how much we are getting? D tan theta. Now I am going with the second assumption. If y is this is the same first assumption. No, second assumption. If y is much less than d. Now what does it mean by y is much less than capital D?
this length is much less than this capital D. The meaning is all the YDSC formulae we derived are in the surroundings of this central right fringe. Y is much less than small d. That's the reason you will be saying like fringe width will be constant and even angular suppression will be almost constant and stuff. Now going with the second assumption, I mean, yeah, that's what we'll be doing in the experiments, right? So when small y is much less than d, then tan theta will be almost equal to sin theta, right? Yes, obviously, because if this is much smaller, then this angle will be much smaller, and then sin theta will be almost equal to tan theta. Sin theta will be almost equal to tan theta. That even you can get from here also. When you you can approximate it. You can when you do it, you will be getting in the denominator. You can neglect this y square, so you will be getting root of capital D square, which is capital D. So from there you will be getting path difference as d small d into y by d, which is sin theta. So some people will derive it this way: d sin theta, d sin theta. They'll be drawing some perpendicular here, and they will be saying this length is d sin theta. Now you need to understand that theta is the theta made by the point with the center. Okay. So for maxima, the path difference has to be even lambda by 2. For minima, odd lambda by 2, and all this stuff you will be knowing. Now anyway, going to the next question. Two beams A and B of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a Polaroid from the position when the beam has maximum intensity. Okay, when the beam A has maximum intensity and B has zero intensity. Let me say A is plane polarized in this plane and B is plane polarized in this plane. So this is what is happening. Now you are rotating a Polaroid from a position where beam A has maximum intensity. Beam A has maximum intensity when the polarizer plane is like this. If it is passing fully, then it will be the maximum intensity position, right? Now similarly, when A is maximum intensity, B is minimum intensity, because it is perpendicular, it won't be passing, right? Now you are rotating it by 60 degrees. Now A is passing like this, but from the maximum position you are rotating by 60 degrees. The meaning is with A it is making angle 60, with B it is making angle 30. So how much of intensity of A will pass? Cos square 30. How much intensity of B will pass? Cos square 30, right? So out of this total intensity, cos square 60 will be passing. Now yes, B's cos square 30 will be passing, right? So IA cos square 60 equal to IB cos square 30. That's what is the given condition in the question. From there you will be able to find IA by IB easily. A parallel monochromatic beam of light is incident normally on a narrow slit. Okay. A diffraction pattern is formed on the screen placed perpendicular to the direction of incident beam. At the first minimum in a diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two edges of the slit. Now there are many ways to do it, but yeah, this is what you must have learned from NCERT. It is like you can visualize the first minimum in this way. Like diffraction is a interference of many sources, right? So what you will be doing is you will be assuming there are infinite number of sources, and you will be splitting into two equal parts. Now if you take the ray which is coming from here to here and the ray which is coming from here to here, now if they are in destructive phase, if they are interfering destructively, then what will happen? Because of these two there will be minimum which is dark. Now if you take the next source, immediate next source and immediate next source, then those two also will be in destructive interference. If you take the next source and next source, they will be in destructive interference. So the meaning is this path difference has to be lambda by 2. This path difference between second pair is lambda by 2. Next pair is lambda by 2. So the path difference between these two is lambda by 2, and these two is almost lambda by 2. So what is the path difference between these two? It is lambda. That is phase difference wise it is 2 pi, right? In a Young's double slit experiment, two slits are separated by 3 mm distance and illuminated by light of wavelength 480 nanometer. The screen is at 2 meter from the plane. Calculate the separation between 8th bright fringe and 3rd dark fringe. So 8th bright fringe in the sense 1, 2, 3, 4. So 8
8 times of fringe width. Eighth bright fringe you can calculate, third dark fringe you can calculate, and you can calculate the distance between third dark fringe is like beta plus beta by 2, right? So you can calculate eighth bright fringe, you can calculate third dark fringe, and you can find the distance between them. Or you can do one more thing. What I did here is, I think from third dark I calculated what is the distance for third bright, it is beta by 2. So from third bright, fourth bright, fifth, sixth, seventh, eighth. So from third bright to eighth bright it is 5 beta. So 5 beta from third bright to eighth bright, and beta by 2 for third dark to third bright. So which is 11 beta by 2. That when you substitute the values, you will be getting the answer. And that fringe width you can calculate easily if you know this thing, right? So from here you can see y equal to path difference into capital D by small d. That path difference has to be lambda and stuff. Yeah, that you can refer the notes if you want. But you can get everything almost quickly from YDSC. A single slit of width B is illuminated by coherent monochromatic light of wavelength lambda if the second and fourth minima in the diffraction pattern are at a distance 1 meter from the slit. Are 3 centimeter and 6 centimeter respectively from the central maximum. What is the width of the central maximum? Second and fourth minima. So first minima, second minima, third minima, fourth minima. So first minima is angular separation, sin theta is lambda by d. According to the given question it is small d, but I have taken b here. It's from H.C. Verma. So if the angular separation is lambda by b, then this distance will be lambda by b into capital D. So this distance will be lambda by b into capital D. So total is 2 times of lambda by b into capital D. Now this angular separation is lambda by b, so this distance will be lambda by b into capital D. Now what they are saying, distance between fourth and second. So which is lambda d by b plus lambda d by b, which is 2 times of lambda d by b. Now this is, anyway, so this distance is given as 3 and that distance is given as 6. So what is the separation between second and fourth? 3. Second and fourth, the separation is 3, and that is 2 times of lambda d by b, which is the width of the central bright fringe. Central fringe will be having twice the width of any other, right? In Young's double slit experiment, the slits are 2 mm apart and lambda 1, lambda 2 are given. What is the minimum distance for common central bright fringe, which we have already seen, right? Mth bright fringe of first one will be coinciding with 10th bright fringe of the second one. So you will be fringe width. When you substitute the fringe width formula, and you can see like this will be getting cancelled. It will be depending only on the ratio of lambda 1 and lambda 2. You will be getting m:n ratio is 5:6. The meaning is for any ordered pair of m and n which are in the ratio of 5:6, they will be coinciding. So for the first time when they will be coinciding, 5 fringes of first one, fifth bright fringe of first one will be coinciding with 6th bright fringe of the second one. The figure looks like this: 1, 2, 3, 4, 5. Fifth one of first bright fringe will first lambda will be coinciding with 1, 2, 3, 4, 5, 6th of the second one. Now what you need to calculate? You need to calculate what is this distance. What is this distance? This distance is either you can calculate this one or this one. Either you can substitute m equal to 5 and calculate this one, or n equal to 6 and you can calculate this one. Both will turn out to be the same values, which is 6 into 10 power minus 3. Next question goes like, in the Young's double slit experiment, the central maxima is observed to be I0. If one of the slits is covered, the intensity of the central maxima will be I0 by 4. That you already know. Now, because of this, if the amplitude is A, because of this, the amplitude will be A, total amplitude will be 2A. So intensity will be proportional to 2A square. Now, if you close one slit, then there won't be any interference pattern. Everywhere it will be the same intensity, and how much intensity will be proportional to, not exactly, because it depends on the distance. Anyway, we are bothered about only in the surroundings. In the surroundings it will be almost same intensity. So amplitude will be A, so intensity is proportional to A square. If amplitude is becoming, so what is happening to the amplitude? When both the things are there, amplitude is 2A. When only one slit is there, amplitude is A. So amplitude is becoming half, so intensity will become 1/4.
A radio wave of frequency is given. Yes, okay, this is a direct question, right? So velocity will be given by 1 by root mu epsilon, which you will be learning in EM waves. Now this mu is mu or mu naught, epsilon or epsilon naught. Now I can separate it and I can write it this way because this is speed of light in vacuum, and this values I can substitute and I will be getting velocity now. Speed, sorry. So V equal to lambda f, and the important thing is no matter from where the wave is going, the frequency will be remaining same, the number of vibrations and stuff will be remaining same. So frequency will be remaining same. From there, if you substitute, you can calculate wavelength, right? Now the next question: an electromagnetic wave with frequency omega and wavelength lambda travels in y direction, travels in positive y direction, travels in positive y direction. If it travels in positive y direction, okay, so direction is, okay, sorry, this is electric field. So it travels in positive y direction, so the meaning is y, and it has to be negative sign here, right? This has to be correct according to the given information. This is wrong according to the given information. This is wrong according to the given information. This is correct according to the given information. Now we can eliminate these two. Sorry, yeah, we can eliminate these two. Now we will be looking at the remaining part. Its magnetic field is along x. Okay, now I will be taking three mutually perpendicular axes. Now this I am calling it as x, y, and x and y, and this is z. This is x, this is y, and this is z. Now magnetic field is along x axis, and direction of propagation is along y axis, right? So, and you know from EM waves chapter, direction of propagation will be in the along the direction of cross product of electric field and magnetic field. Okay, this is not a mathematical notation, just I have put it there, but it is the meaning of what I wanted to say here is speed direction, yeah, propagation direction is in the direction of cross product of electric field and magnetic field, cross product of electric and magnetic field is in this direction, direction of propagation is this way, so electric field has to be this direction, electric field cross B bar is this way. So you can simply like check, or you can use your like math and you can get the direction of electric field. Generally I will be just checking, I will be just like checking with electric field this one or this one. Only two options we have, right? Either this or this. So if you take this, E bar cross B bar is downward, which is not matching. If I take this E bar, it must be matching. So electric field is along positive Z axis. So this is wrong, electric field. Now this is wrong. Yeah, this direction is correct, this direction is correct. But we have already proven this is wrong, right? Now apart from that, this is correct, but this is wrong because negative is there. The meaning is it is along negative Z direction, which is wrong. So from there you can get option D as correct. The RMS value of electric field is given, so you need to find what is the total average electrical density. So total average electric density will be given by half epsilon naught E square, which is because of electric field and magnetic field. Now they will be of equal value, or individually if you calculate UE or UB, individually they will be how much? 1 by 4 epsilon naught E naught square or 1 by 4 B naught square by mu naught, right? So individually they will be this much, but totally it will be this much. Now where E is the amplitude, right? Now I can take this 2 inside and I can write it this way, or epsilon naught E RMS square. Now it's only about solving it, right? So I multiplied with 4 pi because I know 4 pi value, 4 pi epsilon naught value. I don't remember epsilon naught value. Anyway, so I didn't solve it. I just went till here because of the options. Generally I would have used calculator, I mean, yeah, to check, but I didn't check this because 10 power minus 7, you can see like the powers are very far from each other, so you can guess from the options. All you need is powers of 10. Next question goes like, the intensity at the maximum in Young's double slit experiment is I0, distance between two slits is 5 lambda, and the lambda is the wavelength of the light. So what will be the intensity in front of one of the slits when capital, okay, everything is given. So this is the given figure, and they said this is 10 small d, this is small d. So you need to find what is the path difference here exactly in front of the slit. That is, you need to find what is the path difference between these two. Either you can use your way or you can use that binomial approximation. Now I will be going with binomial approximation. So I need to find what is this length. This length will be how much? Root of this square plus this square, which will be root of 101d. Root of 101d, how to calculate the approximate value?
That's what we will be doing in YDSC, right? So this I can write as root of 100 plus 1, and I will be taking 100 out. So root of 100 is 10. So 1 plus 1 by 100. Now this value is very small, so I can approximate it just for two terms in binomial expansion. 1 plus nx, 1 plus nx, 1 plus x whole power n is 1 plus nx, when x is much less than 1. So which is 10 plus 1 by 20 approximately. So this value is approximately 10d plus d by 20. So what is the difference between these two paths? It is d by 20. Now the path difference is d by 20. Now d is given as 5 lambda in the question, so which is lambda by 4. Lambda by 4 is corresponding to a phase difference of pi by 2. So then you will be getting intensity as I naught by 2. Next question goes like, in a Young's double slit experiment, one of the slits is painted so that the intensity emitted from that is half of the light emitted from the second one. So what will happen to the maximum? So initially both are equal. Now one is reducing, so maximum intensity will be reducing. So bright fringe will become less bright. Now what about dark? Initially it was fully dark, it was 0. Now when you reduce something, what will happen to the intensity? Dark fringe, no more it will be dark. It will become slightly bright or less dark. So from there we will be getting option D. So fringe system will be there. Bright fringes will become brighter? No. Option C, both bright and dark fringes will become darker. No, dark fringe will become little bright. Next question goes like, a ray gets successfully reflected from two mirrors inclined at an angle 40 degrees. If the angle of incidence on the first mirror is 30 degrees, then the net deviation after two reflections. Now, this is the given, this is the figure. This is the figure. This is one mirror and this is other mirror. They are inclined at angle 40 degrees. So just concentrate on step by step what I will be doing for those who didn't get the answer. Now this is the mirror, this is the mirror, this is the angle between them. Now one ray is coming and hitting here and making angle 30. Now this is the normal. So this angle is 30, this will be 60. If this is 30, then angle of reflection will be 30, this will be 60. So the ray will be going like this. Ray will be going like this. Now this is 60, this is 40, which is 100. So this angle will be 80. So it will be hitting at an angle 10 to the normal. 10 to the normal. Total has to be 90, right? So if this is 10, this will be 10. So the reflected ray will be going like this. The reflected ray will be going like this. Now, and this is 30, this is 30, this is 10, this is 10. So 60 plus 20. Okay, 60 plus 20 is 80. So this angle will be how much? This angle will be 100. If this angle is 100, this is 80. This is 80. If this is 80, then this angle will be 280. This angle will be 280. So you can see initially the ray was going like this. Initially the ray was going like this. If you look at the ray rotated, now initially the ray is going like this. Initially the ray is going like this, but finally what is happening? The ray is going like this. So you can either see it like rotated by 280 degrees anti-clockwise, or you can see it like rotated by angle 80 degrees clockwise. But exactly if you want to see, it's like it is going this way, it is rotating by angle how much? Sorry, this is not 120. Sorry, you have to measure from here. Sorry, this is a mistake. So initial direction is this way. From here it is rotating by 120. Again it was going like this. From here rotating by 160, which is 120 plus 160, which is 280. So that's how you can see this 280. This 120 plus 160, or you can see it like 80 in this direction. So according to me, both answers must be correct. Generally we will be taking that less angle. I don't know. So it can be 80 or 280. Now, an air bubble in a glass slab with refractive index is given, and yeah, everything is given. Near normal incidence, that's important, so that we can apply all the formulae we derived. I mean that shift and stuff. So from one side when you are observing, it is 5 centimeter dip. From other side when you are observing, it is 3 centimeter dip. So if I am observing from this side, so let me say this length is x, this length is y. So if I am observing from this side, actually the object is at a distance x. But what will happen? We will feel like it has shifted upward, right? So that's what will happen when you keep an object in water, right? It will be shifting upwards, right? So when it is shifting upwards, I know it is mu into h or h by mu. So if it is shifting upwards, the meaning is it has to become less, so it has to become h by mu. So
h by mu. X by mu is given as 5 in the question. X by mu is given as 5 in the question. Now similarly, if I observe from this side, actual distance is y, but I will be observing it somewhere here, which is y by mu. Y by mu is given as 3. What we need to find? We need to find x plus y. So x plus y is 5 mu plus 3 mu, 8 mu. When you substitute, you will be getting 12. A plano convex lens of refractive index 1.5, radius of curvature 30, is silvered at the curved surface. Now the lens has been used to form image of an object. At what distance from the lens an object be placed in order to have real image of the size of the object? So this question, how I am seeing is, I am seeing like, when will the rays be retracing their path? If the rays are retracing their path, then the image will be formed at the object itself and of the same size. So that's what I will be doing. This is the lens. This is the lens and this is the part of the curvature. So now, when will the rays retrace the path? Okay, this is silvered. So if they hit the mirror perpendicularly, they will be retracing the path. This is one important property we will be using again and again. If the rays are hitting the mirror perpendicularly, then they will be retracing the path. Now I will see what will happen to the ray which is hitting the mirror perpendicularly and coming. If some ray is hitting the mirror perpendicularly, it will be coming back like this. Now while it is coming, actually if it is hitting the mirror, the meaning is perpendicular in the sense, if you extend it, it will be meeting at the center. It will be meeting at the center. But now what will happen? Because of the refraction, it will be meeting somewhere here. It will be meeting somewhere here. Now you already know. So if this distance is r, then the image will be formed at r by mu. That's what just we have done it, right? Or you can use shift formula, or mu r by v minus mu I by u equal to refraction at the curved surface. Plane surface is nothing but curved surface of radius of curvature infinity. So you can use any of that. What I will be doing is, I will be checking whether the distance is more or not. If the distance is more, I will be multiplying with mu. If the distance is less, then I will be dividing with mu. So this distance is r by mu. So if I keep an object at a distance r by mu, so okay, let me calculate r by mu value, which is 20. So if this distance is 30, this distance is 20. If I keep an object at a distance 20, then the rays will be retracing their path. Next question is again a direct question, formula based question. You can try it. Next question goes like, a small bulb is placed in, at the bottom of a tank containing water of the depth 80 centimeter. What is the area of the surface through which the light of the bulb can emerge out? And this you must have done anyway in the class. So if you place a bulb here, only some of the rays will be going out. Now, yeah, at certain angle the rays will stop going up, so this will be creasing, and after that total internal reflection will happen. Now similar thing will happen for that entire 3-dimension thing. So light will be coming from only from this radius, right? That circular region. Now you need to calculate that circular region area, which is pi r square if the radius is r. Now if this is critical angle, then this will be critical angle, and this distance is 0.8 given. Now critical angle we can calculate easily, 1 by mu or whatever it is, mu 2 by mu 1. So from there sin critical is 3 by 4. So I need some other stuff. Sorry, this is root 7. This is root 7. Root 7. So yeah, you can get from sin critical. I will be making a triangle so that I can get any value whatever I need. What I need here, I need tan critical, because tan theta equal to r by 0.8. Tan critical equal to r by 0.8. Now tan critical I need to get from this figure. Tan critical is 3 by root 7. 3 by root 7 equal to r by 0.8. So from here I can calculate r, and pi r square. You will be getting the required answer, right? Thank you. Hi students, now we are discussing the questions in JEE model exam unit 8. Let's go to the paper discussion. Which among the following acid has the least dissociation constant? So acid dissociation constant is least is nothing but that is a less acidic character, less acidic nature. So acidic character is directly proportional to electron withdrawing groups. So here we go to this one. This one is NO2 minus I group. Here also minus I. This is minus I. Then this is here also, this is a minus I. We want least acidic character is nothing but
I effect is distance depend effect. Distance depend effect. That's why distance increases, then I effect decreases. That is why here we want is very near. So this is a compared, this one is a far. This is a okay. But here what is a strong electron withdrawing group? NO2, then Cn and Cl. So this is we want least acidic character. Least acidic character is nothing but weak. So that's why answer is third one. Less acidic character is depends upon electron withdrawing groups. Electron withdrawing groups are near, that is a more acidic. Electron withdrawing groups are far and less I effect, that is a weak acidic character. Is it clear? Benzoic acid, then para-methyl benzoic acid, para-chloro benzoic acid and phenol. So here acidic character, there is a carboxylic acids or COOH, general COOH, and then phenol is a acidic character. And then you are using acidic character is directly proportional to electron withdrawing groups. That is why this is minus I is a electron withdrawing group, is a HC hyperconjugation electron releasing group. That's why is a more acidic. Enter all four, this is a more acidic. That is why here 3. Next one in these, this is 1. Next one is 2, because this is a acid, this is a phenol. Next one is, this is, what about that, is a 4. Answer is 1. Here need not to check, just only 3. Only 3 option is this one. Answer is 1. Is it clear? The product formed in the reaction is a given compound, is a sodium, ether and heat. That is called Wurtz reaction. Wurtz reaction. Intramolecular, this is intramolecular Wurtz reaction. Wurtz reaction. So what is a given compound? Given compound is carbon, then CH2, here Br, just CH2 is a Br, CH2 Br, CH2 Br. That is Br. So in this one, CH2 Br, CH2 Br, CH2 Br. Then sodium in the presence of a dry ether and heated to form this one. Okay, answer is 4. This is intramolecular Wurtz reaction. Next one, the major product formed in the reaction is, this is NaOH, heat is X, base. What about that carbonyl compound? This is like a aldol condensation. Here this is nitroalkanes having alpha hydrogen release the proton, like a
here acidic character of acidic nature, then compared to carbonyl compounds, aldehydes and ketones, nitroalkanes, nitroalkane is more acidic character because a strong electron withdrawing group. So in aldol condensation, one molecule act as electrophile, one molecule act as a nucleophile. What is a nucleophile? Alpha hydrogens are participate, that is called nucleophile. Carbonyl oxygen participate in the reaction, that is called electrophile. So simple answer is C6H5CHO. This is electrophile. Then CH3NO2, here 2 alpha hydrogens are participate, 2 alpha hydrogen. This is a nucleophile, and then base heated compound is C6H5 CH double bond C is NO2. So this is the answer. What is the process of this one? 1 CH2 N double bond is alpha hydrogen. What is the use of alpha hydrogen? Is able to form carbon ion. So in the presence of basic medium is consumed by, is involved in tautomerism. Then CH2 double bond N, that is OH and O. Okay, now that is minus H2O. This is a minus, and then involved in resonance CH2 minus is a NO2. That is why alpha hydrogen is able to form carbon ion. That is. Next is the first step. That's why this is a nucleophile. What is the second one? Electrophile. C double bond is a hydrogen. Aldehydes and ketones involved in nucleophilic addition reaction is a nucleophile. CH2 is a NO2. So this is donated to this one. C, this is a O minus H CH2 NO2. Then H plus from the water here. CH OH CH2 NO2, that is hydroxy compound. After that heated, CH double bond C NO2. This is a process of mechanism. This is a direct process. This is a mechanism. Is it clear? Next one. Acetophenone, when treated with the base C2H5ONA, a stable compound which is same here. This also aldol type reaction. Acetophenone C double bond CH3. Then second mole is here, alpha hydrogen is there. Next second one, C double bond O is a CH3 is a basic medium, or C2H5ONA. This is a base, base come nucleophile. Therefore here
2 hydrogen, this is removed to form C double bond CH conjugated system. This is a conjugated system, is a stable compound. Stable. So answer is this one. Benzene ring, double bond CH, this is. Is it clear? Same like a aldol condensation. Next one. Here the major product P. What is the first one? First one is CH2 double bond CH3 NBS, N-bromosuccinamide, is able to form allyl bromide or benzyl bromide. The presence of CCl4 and sunlight, then it forms CH2 double bond CH2Br. Okay, no? Then this is involved in Woods reaction. Na in the presence of a dry ether. That is a dry ether. So here this is in Woods reaction, we get either organic compound with even number of carbons. Even number. Here how many carbons are there in this one? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. This is wrong. Then 1, 2, 3, 4, 5. This is wrong. In this one 5 carbons are there. Here 5 carbons are there. Then here 3 plus 3, 6 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possibility. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is a possibility. And due to Woods reaction, to form new CC bond. That is why here what indicate this one? CH2 double bond CH2Br, CH2 double bond CH2Br, then is a dry ether, we get new CC bond. So here this one, you get a one new bond. That is nothing but here you take this is 1, 2, this is here 1, 2, 2 peaks. This is a 1, this is a 1. Here 1, 2, 3, 4, 5. Here what is the new bond here? This is a new bond. This is a new bond. So answer is this one. Is it clear? Next one. Assertion: synthesis of ethyl phenyl ether may be achieved by the Williamson synthesis. Is it possible? How? Sodium phenoxide plus CH3 CH2 here Br, then
this is OCH2 CH3, but by using Cl CH3 CH2 here O minus Na plus, this is not possible because then aryl halide or vinyl halide, that is a halogen on the double bonded carbon is not involved in, not only that, then halogen on bridge head here, these three compounds do not involved in either SN1 or SN2 reactions. That is why here this bond is not dissociated. So this is this type. So this is not possible. What he said, that this is a assertion is possible. Then the reaction of bromobenzene, that is a bromobenzene, you take here Br, this is not possible. Bromine sodium ethoxide is forms, this is wrong. So answer is, assertion is correct, reason is wrong. Assertion is correct, reason is not correct. Answer is 2. Okay. Next one. Then is a given compound is, what is a given compound? That is a ester. C double bond O phenyl benzoate is a ester. Then is subjected to chlorination, Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3. What this reaction? Electrophilic substitution reaction. What is a favorable for electrophilic substitution reaction? Electrophilic substitution reaction is electron releasing groups are favorable. That's why here this group is electron withdrawing group. This is electron releasing group. That's why this benzene ring is deactivating group. This benzene ring is activating group. That is, a active benzene ring is a less active ring. That's why halogenation takes place here. Therefore, C this is a Cl. Therefore, what is the answer for this one? Is a benzene ring, here Cl, this is O, CO, PH. So answer is the third one. Is it clear? Next one is a given alkene. This is mercuric acetate ethyl alcohol NaBH4, OMDM, oxymercuration demercuration reaction. So this is a double bond. This is treated with CH3 C double bond a double bond O Hg, mercuric acetate, plus here C2H5OH. This bond is dissociated here, plus this is a minus, this is a minus, here plus. That is why this is minus CH3
COOH. What is the remaining two groups? This is remaining two groups are CH3, then C double bond OHG plus Hg plus C2H5O minus. That is why here this group goes to this side. Here this is a minus, here plus. Then this is. And then what happened here? This is minus, this is plus. Here Hg O CO CH3. This is oxymercuration. At the same time, to form a here a ring is possible. Then this is added at here. That is nothing but OC2H5. Next one is NaBH4. Then what will be happen? Demercurization. This is removed. In this one, hydrogen is added. Here replaced by hydrogen. So this is OC2H5. Okay, no? So answer is this one. Here simple one. Bulky group placed at bulky group added at less hindered side, that is replaced by hydrogen. Bulky group added at less hindered. Here this is more hindered, is a less hindered. Bulky group is added at first one is oxymercuration, next demercurization. Two steps are there. Then I give the direct. Then bulky group placed at less hindered side. This is replaced by hydrogen. Okay, na? Clear? Next one. Statement 1. Ethyl pentafluorine O8 reacts with methyl magnesium iodide, gives tertiary alcohol. Here this is 1, 2, 3, 4, 5 is a pent. 1, here is a double bond O. This is ethyl. OC2H5 is 1, 2, 3, 4, 5. Here is a triple bond. This is treated with methyl magnesium iodide. Then CH3 Mg, this is Br. And here for this one, this is removed, 2 moles are participate to this one, and this is 1 alkyne. 1 alkyne. 1 alkyne is nothing but acidic character. Acidic nature. That's why this is able to form 3 moles are participate here. 3 moles. 2 moles for this one. Then C triple bond C, here minus, here MgBr is a plus. Next one is CH2. Then this is CH2 COH. Here 2 methyl groups are 2. This is a CH3, here CH3, and one more molecule is there, that one CH3 and that hydrogen CH4. So 3 moles, 1, 2 and 3. For 2 moles per
Here first mole is nothing but here this is CH3, then ketone again one more mole participate, esters reacts with 2 moles of Grignard reagent to form tertiary alcohols. So here what he said that in this reaction 1 mole of reactant utilize 2 moles. This is wrong, this is right. So clear? What is the correct answer? Statement 1 true, then statement 2 is false. This is it clear? Next one. Among the given reaction, which is the best SN2 reaction? Best SN2 reaction. Then reactivity order of SN2 is SN2 is the best is RCH2 OCH2X. This is the best. Second one benzyl is a halide. Next one allyl halide. Next one is alkyl. What is alkyl? 1 degree greater than. This is alkyl halide. What alkyl halide is the best? CH3X for alkyl halide. CH3X. Next one is RX. This is in this one is a 1 degree. Next is this also 1 degree, 2 degree and 3 degree alkyl halide. Here halogen reactivity is I greater than, Br greater than, Cl greater than F. This is then here this is a 3 degree. This is a 3 degree. This also 3 degree. This is a benzyl. Benzyl and allyl halides involved in both SN1 and SN2 reactions. That is depends upon the reagent and solvent. This is DMSO. This is 1 degree. Is 1 degree. 1 degree with beta. This is alpha beta substituents. 1 degree alkyl halide with beta substituent is a participate in SN1 reaction. This is a so what is the best one? This is a 3 degree. This is a 3 degree. This is a benzyl. This is a 1 degree with beta substituent. This is involved in SN1 reaction. So answer is third one. Clear? Next one. Which of the following reaction cannot produce phenol? Then from cumene, this is able to form 1 CH cumene, then O2 in the presence of air, you get peroxide, then is heated with H plus and water to form here is a phenol plus acetone. Okay, this is correct. Next one, this also correct. This side is not possible. Here, this side is here. This is I. This is H. Then
this is not possible. This side not possible, this side not possible. This is. Answer is this one. Here coming to this one. Here alkyl halide reacts with magnesium to form a Grignard reagent. So what is that Grignard reagent? Double bond O. This is OCH3. This one. Here is a adjacent is a double bond. Here double bond. Then here Cl and this is MgCl. That is why this is dissociated. Here plus, this is a minus. This is donated to there. Hence, this is a remote. This is here O minus, here double bond, here double bond, here new bond. This is OCH3. Is a good living group. OCH3 is a good living group minus CH3. This is. Next one is a double bond O. This one is involved in tautomerism. We get is a phenol. Okay, na? So incorrect is third one. Next one is, which among the following is incorrect? First one is 1. This is a moisture silver oxide is a SN1 reaction. In this SN1 reaction, what is the most stable carbocation? Here plus is more stable than, this is a plus M effect. The next one is here plus. That's why this is more reactive than this one. This is a SN1 reaction. SN1. SN1. Here we go to this one. This also SN1 is a benzyl. Here we go to this one. Here benzyl. This is a secondary. So this also SN1. This is more reactive. This also correct. Next one is third one. C double bond OH is more reactive than propyl N-propyl chloride with aqueous solution. Here in third one, this is reactant HC double bond O CH2Cl is involved in nucleophilic addition reaction with water to form gem diols. Nucleophilic addition reaction. Here you are using aqueous H2O, then O minus, here CH2Cl, here O, hydrogen plus. This is attracted, this reached to there to form OH. This is a OH CH2Cl. This is a electron withdrawing group. Okay, no? This is nucleophilic, and then this is a polar. Is a polarity is a more polar, is a less polar. Is a dipole interaction. Here this is, there is no that much of dipole interaction. This is also, this is, here we go to this one. This is a nucleophilic addition reaction. This is nothing but, what about that SN1 reaction? For SN1 reaction, what is the
Cl. What is the reactivity order? 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. This is 1 degree. So this is less reactive than this one. Simple one. This is a carbonyl compounds is a more polar. More polar is nothing but is easily involved in the reaction. That what type of reaction is this one? Nucleophilic addition reaction. What is the second one? SN1 reaction. SN1 reaction, what is the priority order? 3 degree. But what is the given? 1 degree. So this is correct. Next one. Here this is reaction with water. This is a SN1 reaction. SN1. What is the priority order? 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree alkyl halide. What about this one? Is a 1 degree. What about this one? 3 degree. Okay, no? Compared to this one is slowly involved in the reaction but to form a 6-membered compound. You didn't ask what is a more stable product or less stable product, which is a fastly involved in the reaction. Compared to this one is a fastly involved in the reaction. So this is a wrong statement. Answer is 4. This is. In this one, which of the following compound gives the most stable product? Answer is this is a correct statement. But here, which is a reactive? Which of the following is more reactive with water? Is a 3 degree. This is a 1 degree. Okay, no? Next. Then ketones reacts with water. Previously discussed. That is nothing but what about is a carbonyl compounds involved in nucleophilic addition reaction to form gem diols. Okay, no? Then here electron withdrawing groups are there. These gem diols are more stable. Otherwise is less stable. So here our required is nothing but what is the priority order? Maximum amount of hydrate. So what is the priority order? Carbonyl compounds, aldehydes and ketones involved in nucleophilic addition reaction. What is the priority order? Formaldehyde. Next one CH3CHO aldehyde. Next one other aldehydes. Next one ketone, that is acetone. Next one CH3 C double bond or any other alkyl group or C double bond O R. That is. So here you go to this one. This is. Here what is the priority order? Compared to R aldehyde is more active than aryl. Similarly ketones also. So in this priority is a formaldehyde, this is a acetaldehyde. This is fastly involved in the reaction and gives the stable product. Is a maximum amount of hydrate, produce maximum. That is fastly, which among the following will produce a maximum amount of hydrate? So this is the order. This is. Okay. Find the amount of major product in following reaction. Is the OH and OCH3. Both are activating groups. What is the priority order of activating groups? Then O minus, then this is OH, this is OCH3. So this is a higher priority in this one. This is a Raymond-Tyman reaction. Raymond-Tyman reaction. Then formylation. Aldehyde group is added. That is why this is OH, this is OCH3. Then chloroform CHCl3 and alcoholic KOH. Then hydrolysis is okay, no? Then you get the is a product. P means is a product. Is a product. So in this one, this is a
priority group, this one. Here what is the possibility? Two possibilities are there. Here OH, OCH3, here CHO plus OH, OCH3, here CHO. This is. So in this one, compared to this, this is a stable. Here what compound is given? This is wrong. This is wrong. Here with respect to this one, this is right. Okay, na? Both are in, these two are in adjacent. Here both are in opposite. That is ortho is a para portion, is ortho portion. This is wrong. So answer is third one. Clear? Next one. Given below are two statements. The nucleophilic addition reaction of sodium hydrogen, here sulfite, sodium hydrogen sulfite, not sulfide, that is NaHSO3, that is. Two aldehydes and ketones involved in proton transfer to the stable ion, that is the correct. Next, the nucleophilic addition reaction of hydrogen cyanide on aldehydes and ketone to form amines is wrong. Cyanohydrins are the major product. What is the meaning of the first one? Then all aldehydes and aliphatic methyl ketones only involved in the reaction with sodium bisulfite. All aldehydes and aliphatic methyl ketones, that is nothing but CH3 C double bond R. Here R not equal to benzene ring, C6H5, that is. Okay, that is the purpose. Here that is not our related matter. Our required is, I am taking, this is nucleophilic addition reaction, aldehydes and ketones involved in. I am taking CH3, here C double bond R, C double bond O, here is a CH3 or hydrogen, methyl ketones, and this one reacts with sodium bisulfite, NaHSO3, here is a plus, this is a minus, is a sodium salt, is attracted toward this side, here minus, here plus. This plus is here and this minus is on this one. Therefore, R, C is a O minus, then what is the Na plus, and I am taking for convenient, this is a hydrogen or CH3, this is SO3H, this is. Here this is a CH3 or hydrogen, and then compared this is more acidic, that's why it release the proton. That is a given concept, proton transfer, that is RCOH is a hydrogen, CH3, this is SO3Na, that is a crystalline, white crystalline salt. Because compared to this one, this is a less acidic. Here is there is a more acidic. More acidic is nothing but spontaneously release the proton. Okay, na? In this one, which is a more stable, compared to this one, this is a stable, because this is a more acidic than this one. That is a concept, important point. This is. So assertion is
Statement is true and statement 2 is false. Answer is the second one. Clear? Next one. Following acetal or ketol are formed by carbonyl, formed from carbonyl compound and alcohol P and Q. Here, what is the first one? This is a formaldehyde. This is one acetal. How many carbons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In this product, here, how many carbons are there? Carbons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 8, here 9. Totally 9 carbons are there in this one. Okay. What is the second product? Second product is, this is same, but location of oxygens are different. This one. How many carbons are there? Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 carbons. Okay, na? In reactant, how many carbons are there? In this one. Here C double bond O hydrogen, hydrogen. How many carbons are there? 1 carbon. For product, how many carbons are available? In product, how many carbons are available? 9. That's why required 8. 8 is nothing but you take here 2 possibilities are there. This one 6, 7, 8. I am taking P is compulsory. Here OH, OH, then hydrogen, this hydrogen, this is a remote, and the presence of dry HCl, dry HCl. This is okay, no? In this one 6, 7, 8, 9 carbon, totally 9. In this one, here how many carbons are there? In this one 9. In this one how many carbons are there? 6. Required 3. So 3 carbon is nothing but this is. Here how many carbons are there? Here this is. So H plus. Is a double bond O. Then how many 3 carbons are? 1, 2. Here OH, here OH. And then this is the product. So answer is, in this 1 carbon is there, required 8 carbons. Here 6 carbons are there, required 3 carbons. 3 carbon diol. Okay, na? Answer is this. So clear? Next one. Compare the rate of nucleophilic addition reaction. Then previous I explained. What about that? Aldehyde. Aldehyde. The next one, acetaldehyde. Acetaldehyde. And other aldehydes. Or C double bond. Next one is RC double bond CH3. Next one is RC double bond. This is. So this is a aldehyde, is a ketone, is also ketone.
So C greater than A greater than, that is a B. C A B. C A B. Answer is the third one. Okay. Next one. Which alkyne reacts with HgSO4 and H2SO4 gives aldehyde as a major product? That is nothing but hydration of alkynes. In hydration, here this is Marconi curve rule is valid. Here no Marconi curve rule. Here Marconi curve rule is valid. So in this one, CH3 C triple bond C, then HgSO4 Hg plus 2 plus H2SO4 and the presence of H2O, CH double bond CH, here hydrogen, here OH is involved in tautomerism, CH3 then CHO. That is clear. If different ketones are possible, what is the priority order? C double bond, this is CH3 is a double bond. This is a priority order of carbonyl compounds. In this one, okay, what is a compound? Hydrogen is a ketone, that is a acetone. Here that is anywhere you take is one product, but in this one what is a major product? So two different ketones are possible, then is a conjugation is there. This is the first priority, then that priority. So in this one what is a major here what is the answer for this one? This is in this pH, then C triple bond CH is there. What is the major product here? This is a H2O in the presence of Hg plus. Two possibilities are there. What is the first possibility? C double bond CH2OH or CH here OH. In this one, this is a tautomerism CH3. In this one, CH2 CHO. This is not a correct. Why? Here compared to this one, this is a more stable compound. This is able to form conjugation, double bond here. Two different possibilities of products are there for alkynes. First priority, this one conjugation, that is a methyl keto, phenyl keto. This is the first priority due to conjugation. So answer is, what about that first one? Next one, which among the following can form stable hydrate by intramolecular hydrogen bonding? That is nothing but chloral is react with water to form chloral hydrate. CCl3 CHO reacts with water to form CCl3 CHOH taken twice, chloral hydrate. Chloral hydrate, that is carbon Cl. Generally gem diols are unstable, but here is able to form hydrogen bonding. This is a chloral hydrate, is a stable. So answer is this one. Next one, count the number of reagents can be used for following conversion. Then this is wrong. This is okay. This also wrong. This is Clemenson. This is right.
This is a Wolff-Kishner. This also correct. This is a wrong. This is a wrong. This is a wrong. In this one, this is a Clemenson. This is a Wolff-Kishner. We go to fifth one. So here answer is 3. What is the third one? Blocking of carbonyl group. COOH. C double bond OH. That is treated with SH to form COOH. This is a carbon, hydrogen, yes, this is a S. H2 in the presence of nickel. Hydrogen, here hydrogen, this is a hydrogen, hydrogen. We get CH3 COOH plus H2S 2 moles plus CH3 CH3. So answer is 3. Okay. Next one is here organic compound. What is the given organic compound? C5H7OCl. That is A. A is reacts with rapidly ethyl alcohol to form B. Here 2 oxygens are there. 2 oxygens compound compulsory is acid or ester. Here acid chloride, this is alcohol to form ester. This is acid chloride. Acid chloride. Acid chloride. Then is reacts with C2H5OH to form a ester. What is that ester? C7H12, that is a O2. This is a B. This is a ester. Ester. Next one is reacts with B2, bromine to form, is also reacts with water to form acid. Acid. So compulsory, what is the conformation? Is subjected to hydrolysis to form a ester is nothing but, acid is nothing but is a compulsory ester. Okay. Next one, this is which is reacts with bromine to give C5H8Br2O2. Bromine is responsibility for the unsaturation. Br2 is responsibility for identify the double bond or triple bond. Is a double bond or triple bond? 4 bromine atoms are there, triple bond. 2 bromine atoms are there, double bond. That's why is a triple bond is wrong, double bond is right. Next one. B on give aqueous H2SO4 to form a C. C is oxidized with KMnO4 to form D. And then D and CO2. This is a oxidative cleavage. KMnO4 in acidic medium is treated with one kind of unsaturated compound to form a CO2, means that must be terminal double bond or terminal triple bond is there, that compound gives CO2. Terminal alkenes or terminal alkynes reacts with acidic KMnO4 to form CO2. That means here there is no triple bond, only double bond. The double bond present at terminal. Okay. Next one, this is on mild heating of D gives the E. E cannot be reduced Tollens reagent. That means there is no aldehyde group. Okay, na? So terminal double bond. Here terminal double bond. Here without this one any branch is there. This is a aldehyde. This is a aldehyde. This is a aldehyde CO2. This gives the
terminal double bond, and one more is CH2 double bond. See here CH3 is there. What happened? This is the CO2, this is the ketone is possible. Listen, I give the clarity. Listen, what is the possibility of A? 1, 2, 3, 4, 5. C double bond O, Cl. Here double bond CH2, CH2, CH2. This is one possibility, but this is not a correct. Then CH2 double bond C, CH3, CH is a CH2, then C double bond Cl. This is not correct, this is a correct. Why? Is a double bond is there, and then here it not reduce the tolerance reagent. Then is treated with, this is A, is treated with C2H5OH. Then CH2 double bond C, CH3, CH2, C double bond OC2H5 is a ester minus HCl. This is, what about that? This is a B, is a B. B. This is subjected to hydrolysis to form a carboxylic acid. What is that carboxylic acid? CH2 double bond C, CH3, CH2, COOH. That is C. Here C. What is the formula? That is C. Here C5, H8, then O2. This is. It is treated with bromine to form CH2Br, then CBr, CH3, CH2COOH. That is nothing but C5H8O2Br2. That is. Next one is treated with KMnO4. Then terminal, it gives the terminal compound gives the CO2. That is a CO2. Remaining is nothing but ketone. Ketones not further oxidation. So here CO2 plus CH3, C double bond CH2 COOH. This is, what is the compound? Is a D. This is a D. What is the formula? C4 H6 O3. And then this is heated. Heated is nothing but beta keto compound. Heated is a beta keto acid. Beta keto acid. Beta keto acid is heated. What will happen? This is a removed minus CO2. What is the remaining? CH3, C double bond CH3. This is a E. So we want molecular mass of the this one is not reduced Tollens reagent. So here its molecular mass is 58. Then 12, 36 plus 16 plus then 6 is a 58. Clear? Answer is 58. This is here oxime C double bond O PHCH3 reacts with hydroxylamine to form oxime. Then the presence of acidic medium C double bond N OH syn and antiform pH and CH3. Here geometrical isomerism syn and antiform. Geometrical isomerism. Here two isomers are possible.
Next, second one is here C double bond O reacts with HCN in the presence of base to form cyanohydrin OHCN. Here star, two isomers are there, dextro and levo. Dextro and levo. Optical isomerism. Here 2, totally 4. Answer is 4. Answer is 4. Next one. Here, how many the number of methyl bromide consumed due to reaction? This is a acid chloride. For this one 2 moles. For this one this is a 1 mole. This is a alkene is a 1 mole. For this one 1 mole. Totally 5 moles. Next one is a chloro compound X to form aldehyde on ozonolysis of hydrolysis. The vaporized completely 1.53 grams of X gives 448 ml of vapor at STP. That is, so 153 grams of compound is 448 ml at STP. That is nothing but 153 grams, 153 grams gives 00 ml at STP. 1 mole is nothing but 22,400 ml equal to 1 mole. That is a molecular mass equal to how much? That is 153 into 22,400 by 448. This is 2. That is nothing but 7. Then 6.5. Okay, no? This is. In this one, chlorine compound is there. Is a ozonolysis. In this one, double bond also there. Double bond compound. Then 76.5 minus 35.5. Here 0 is a 1 is a 41. Remaining net is nothing but total except carbon. Remaining hydrogen carbon total weight equal to 41. Here what is the possibility? CH2 double bond CHCl. So leave that. What is the mass of this one? That is 2 carbons. 24 plus 3 is 27. This is wrong. And you take CH2 double bond CHCl. Here you take this one. Then this is, here you take double bond. What he gave? This is aldehyde and ozonolysis followed by hydrolysis. The vapor content. Okay. That is, here how many carbons are there in? What is the total? 3 carbons. 36. Here how many hydrogens are there? This is 5 equal to 41. That's why in this carbon chain, how many carbons are there? Only 3 carbons. Answer is 3. Is it clear? Thank you. ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ജെഇ മെയിൻ മോഡലാണ്, യൂണിറ്റ് 8-ൻ്റെ 14th ഫെബ്രുവരിയിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ഇപ്പോൾ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വിതിൻ 1 hour വി വാണ്ട് ടു ഫിനിഷ്. അപ്പോൾ 1 by 1 വി വിൽ ഡു ദിസ്. എ പോയിന്റ് ഈസ് ലൈയിങ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് കർവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ y പോസിറ്റീവാണ് അല്ലേ? സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ y സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് ആയതുകൊണ്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് 2ax മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ y പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഒരു സെമി സർക്കിളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. സെമി സർക്കിളാണ്.
അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സെൻറ്ററും റേഡിയസും ഒക്കെ. റേഡിയസ് A,0 ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം. ഈ രീതിയിൽ ഒരു സെമി സർക്കിളാണ്. സെൻറ്റർ A,0 ആണ്. A,0 ആണ് സെൻറ്റർ. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി കർവ് അറ്റ് എനി പൊസിഷൻ ഈ പോയിന്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻസൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി കർവിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും എക്സ് ആക്സിസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരേണ്ടത്. ഈ രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഇതുപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ ഏരിയയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഏരിയയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. എ പോയിന്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻസൈഡ് ദി കർവ് y = 2ax - x². അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് P എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഈ P ഞാൻ H, K എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് K ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇത് N എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് PN. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിട്ട് വരണുണ്ട്. ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഡോണ്ട് വറി, വി വിൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് വൺ. PN M. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ PM ആയിരിക്കണം ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരേണ്ടത്. PM എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം ഈ PN-നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ A ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ HK എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ PMൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? PMൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് PM A മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ്, അതാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ്. A ആണല്ലോ കൂടുതൽ. മോഡുലസ് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം, ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. A മൈനസ് HKയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് A - h² + k² എന്ന് വരും. PN എത്രയാണ്? ഈ PNൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ. PNൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് K ആണ് അല്ലേ, y കോർഡിനേറ്റ് ആണ്, കാരണം അത് x ആക്സിസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവ് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്ക്വയറിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ k² അല്ല k² PN അത് കുറവായിട്ട് വരണം. k² അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി എടുത്താൽ മതി അല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കർവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതെന്താണ്? ഈ y = fx എന്താണെന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് y = fx, ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ y = fx ഉണ്ടല്ലോ, ഈ y = fx ഇതിൻ്റെ കർവ്. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ കേസിലാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ y = fx നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് വരുന്നത് A മൈനസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പറേ എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ് എന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ PM എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് A - k² അല്ലേ, അതാണ് PM ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. ഇവിടെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഇത് ഇപ്പറേ എടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. A - k². ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്കും നമുക്ക് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ PM എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ, A മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് A - h² + k² എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് K ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ആ കർവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ 0 മുതൽ 2a വരെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ A - k² എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈം ഇപ്പറേ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. A - h² + k² എന്ന് വരും. അപ്പോൾ k² അവിടെ ക്യാൻസൽ ആവുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഈക്വാലിറ്റി എടുത്താൽ മതി. ഫോർ y = fx അതാണല്ലോ വേണ്ടത്. ഏരിയയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ y = fx-ൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, y = fx-ൻ്റെ കേസിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ A² ഇവിടെ ഒരു -2a
-2ak എന്ന് വരുന്നുണ്ട്, -2ak. ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു h² ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു -2ah ആണുള്ളത്. a² ക്യാൻസൽ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈക്വാലിറ്റി കേസ് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയാവും. ഈക്വാലിറ്റി കേസ് എടുത്താൽ മതിയാവും, കാരണം ആ കർവിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? വൈയുടെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. അതാ കെയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ലോക്കസ് എഴുതുമ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു h മൈനസ്, അല്ലെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം? എക്സ് മൈനസ് x²/2a എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കർവ്. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് x²/2a എന്നുള്ളതാണ് ഈ കർവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കർവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതാം. ഏരിയ നിങ്ങളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം കാൽക്കുലേഷൻ മുഴുവൻ കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒരു 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 0 മുതൽ 2a വരെയുള്ള x² - 2a ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് 2a² 3 എന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരും. 2a² 3 എന്ന്, അതായത് ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അത്ര ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വെരി ഈസി ഓൾസോ, ഇൻ വൺ സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും കോട്ടെക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാഫ് അറിയണം. അപ്പോൾ കോട്ടെക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. π/2 0 ആണ് വരുന്നത്. π/2 0 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? കോട്ടെക്സ് ആദ്യം കോട്ടെക്സ് വരച്ചിട്ട് പിന്നെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണല്ലോ സാധാരണ നമ്മളത് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ π/2 ഇത് 0 ആണ് വരുന്നത്. π/2 ഈ കോട്ടെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ഈ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ y ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇത് തിരിച്ചു വരും. y ഈക്വൽ ടു എക്സ്, ഇത് y ഈക്വൽ ടു കോട്ടെക്സ് ഞാൻ വരച്ചതാണ്. കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ y ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ നോക്കുക. y ഈക്വൽ ടു കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്. y ഈക്വൽ ടു കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുവാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ആ π/2 ഇവിടെ വരണമല്ലോ, അപ്പം അല്ലേ? π/2 ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ π/2 കൂടിയാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതിൻ്റെ y ഈക്വൽ ടു എക്സ് വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ. ഈ രീതിയിൽ വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണം. അപ്പോൾ ഇത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ 1/2 ടു ടി ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0യിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുവാണല്ലോ. 1/3 അല്ലേ? ഈ പോയിന്റിൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരണം. അപ്പോൾ ആ രീതി ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, y ഈക്വൽ ടു കോട്ടെക്സ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. t ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ 1/3. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ്? ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതാം. ന്യൂമറേറ്ററിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് 1/3 മുതൽ കോട്ട് 1 വരെ. 1/3 മുതൽ കോട്ട് 1 വരെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ആണല്ലോ. ഈ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മോഡുലസ് നോക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതവിടെ കോട്ട് 1 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ കോട്ട് 1 മുതൽ ടി വരെയുള്ളതാണ്. ടി വരെയുള്ളത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ കോട്ട് 1 മുതലാകുമ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് ഗ്രാഫാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് എറർ സംഭവിച്ചു. കാരണം ഈ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സും കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സും ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഈ പോർഷൻ ഇപ്പറയാണ് വരേണ്ടത്, ഈ പോർഷൻ മുകളിലേക്കും പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വരും. അപ്പോൾ കോട്ട് 1 മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം വാല്യൂ കണ്ടോ, ടെൻഡിങ് ടു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും
അല്ല ടി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതണം. ടി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് 1 എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് കോട്ട് 1 മൈനസ് 1/3 എന്നാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടുന്നത് കോട്ട് 1 മൈനസ് 1/3 എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അവരെന്താ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. ഡിനോമിനേറ്റർ അവർ പറയുന്നത് 1/2. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ എഴുതാം. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അവർ പറയുന്ന 1/2 ടു 1/2നും 1നും ഇടയ്ക്ക് അല്ലേ, അത് വരുന്ന 1 + 1/x ആണ്. 1 + 1/x. ഇനി അടുത്തത് അവർ പറയുന്നത് 1 to t 1 + 1/x dx ആണ്. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 1/2 ആൻഡ് 1ന് ഇടയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 1/2 ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി ഉൾട്ടാ വരും അല്ലേ. റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് 1ഉം ഇത് 2ഉം വരും. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഈ 1 + 1/x എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3യേക്കാളും കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വരും. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്? റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് 2 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഈ 1/xൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ 1നും tക്കും ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ 1/xൻ്റെ വാല്യൂ ഇനീക്വാലിറ്റി തിരിഞ്ഞു വരുമല്ലോ. 1/t ടി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ടി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇത് 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് 2 1 - 1/2 എന്ന് വരും. അവിടെ 1 ആയതുകൊണ്ട് t - 1 വരും. t - 1 അല്ലേ, 1 ആയതുകൊണ്ട് t - 1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ 2 - 1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ t എന്ന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ t എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളത് നോക്കുക. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ t ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണല്ലോ. ടി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ പോർഷൻ ടെൻഡിങ് ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ കോട്ട് 1 - 1/3 ഡിവൈഡിങ് ബൈ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ 1/∞ 0 വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ തേർഡ് പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ 1/1 ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാണ്. NCERT-യിലും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ x⁸8ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ടൈം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്താണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. x⁴ ആണ് നമ്മളിവിടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ x⁴ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് x⁴ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് x⁴ + 3 വരുന്നുണ്ട്. x⁴ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ x² 4 കോമൺ എടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെ പിന്നെ പറയുന്നത് x⁴ ഉണ്ട് പ്ലസ് x² ഉണ്ട് -3 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ x² ആണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് കേട്ടോ. ഇവിടെ x² നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. x⁴. അപ്പോൾ x² വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ x⁴ ആണ്. ന്യൂമറേറ്ററിൽ x⁴ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴും പിന്നെ അതുകൊണ്ടൊരു x⁴ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനേക്കാളും ബെറ്റർ ഹയസ്റ്റ് പവർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ x⁸8 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ടൈം എടുത്തിട്ടും x⁴ കോമൺ എടുത്തിട്ടും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹയസ്റ്റ് പവർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയാണ്? x⁸8 ആണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ x⁸8 ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ x⁸ ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ x�6 എടുക്കുന്നതാണ് കുറേ കൂടി ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ആ 3 അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, 3 x�6 ആണ് എടുക്കുന്നത്, ഞാൻ x�6. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ x⁴ + 3 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ x�6 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ x³ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ x² വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം വേണം, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്റർ 3/x² + 1 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്കിത് എഴുതാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x + 3/x² ഡിവൈഡിങ് ബൈ ഈ x² - 3/x² + 1 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ഇതിന് വല്ല t² എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട്, അല്ലേ, t² എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ t² എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ x² - 3/x⁻² - 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 2 × t dt എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2x വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് 2 × 3/x³ + 0 എന്ന് വരും, dx എന്നും കൂടി വരും ഈ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ 2 ക്യാൻസൽ ആവുകയാണ് ത്രൂ ഔട്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന എന്താണ്, ഈ t എന്ന് വരും. ന്യൂമറേറ്ററിൽ t ആ 2 ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ t എന്ന് വരും. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ t വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്ന ആ t എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ t എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ, അല്ലേ, t എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു, x² - 3/x². ആ രീതിയിൽ ടീൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഞാനിവിടെ എഴുതാം. ആൻസർ വരാൻ പോകുന്ന സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് x⁴ + x² - 3 ഡിവൈഡിങ് ബൈ x എന്ന് വരും, അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചു അത് വരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. We should in between, let me check the timing also, because that also a very important factor. So third problem we completed. Now we are moving on to the I hope that fourth question. Fourth question, this is also an integration question, so you can check it. So this is normally this is the situation. 9 cos 2x ഇത് ഫാക്ടർ, ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ. ആക്ച്വലി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഫോമിൽ, അതായത് ഈ രണ്ട് ടൈമും മുകളിൽ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതാം ഞാനിവിടെ. എന്താണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂമറേറ്റർ? അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത് 9 അതിപ്പോൾ cos x sin x ലേക്ക് മാറ്റണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, cos² x - sin² x. ഇനി വരുന്നത് 12 cos x ഉണ്ട്, -6 sin x ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 + 3 sin x, അല്ലേ, ആ രീതി. അപ്പോൾ 3 cos² x ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, 3 cos² x. അപ്പോൾ അവിടെ 3 + അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, 3 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, 3 cos x കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 cos x കിട്ടും. പിന്നെ അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് +4 ആണ്. 3 cos x + 4 എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടിലുമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ -3 sin x വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. -3 sin x, അല്ലേ, -3 sin x പുറത്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന 3 sin x + 2 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്, 3 sin x. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 3 sin x 2 + 3 sin x ഉണ്ട്, ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, 4 + 3 cos x വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ, നമുക്ക് ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അത് എഴുതിയാലോ, i എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്റർ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ iൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ 3 ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കേസിൽ ആ 3 cos x + 4 ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന 2 + 3 sin x എന്ന് വരും. ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൈനസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വന്നിട്ട്
ഈ 3 sin x പ്ലസ് 2 ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന 4 പ്ലസ് 3 cos x എന്ന് വരും. ഈ മൈനസ് ഇവിടെ എടുക്കാം, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് ആ -3 sin x dx വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോഗിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, ലോഗിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ തേർഡ് പോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം ആൻസർ വരുന്നത് സി എന്നാണ്. -a2 പ്ലസ് എ അല്ലേ, -a2 പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവർ ഈ രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, fx പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഈ -a2 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും അല്ലേ. എന്താണ് -a2 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോർമുല fx dx എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ എഴുതണം? 0 to a fx പ്ലസ് f of -x dx എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന 0 to 24 fx വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് f of 2x എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അടുത്ത എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് 1 ഡിവൈഡിങ് ബൈ f of -x എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് 4 പ്ലസ് f of -2x dx എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് LCM എടുത്ത് വേണം പിന്നീട് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. LCM എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്? 0 to 24 ഇതിൻ്റെ LCM നോക്കിക്കോളൂ. LCM വരുന്നത് f of 2x, ഇത് വരുന്നത് f of -2x എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 8 വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ f of 2x, f of -2x, ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും f of 2x ഇൻറ്റു f of -2x, ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി താഴത്ത് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. താഴത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസും ഒന്ന് നോക്കുക അല്ലേ. ഇവരിവിടെ പറയുന്നത് f of 2x, അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. f dash of -2x, ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് പ്ലസ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇട്ടാലും മതിയാവും, മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താലും മതിയാവും. മൈനസ് f of -2x ഇൻറ്റു f dash of 2x ഈക്വൽ ടു 0 ഈ രീതിയിൽ ഇവർ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇപ്പറേ എടുത്തിട്ട് എഴുതുന്നതായിരുന്നു കുറേ കൂടി ബെറ്റർ, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രീതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. f of 2x ഇൻറ്റു f of -2x, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്, ഒരു മൈനസ് വരും, പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് f of 2x ഇൻറ്റു f dash of -2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനാണ് അവർ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ f0 എക്സിന് 0 എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എക്സിന് 0 എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാനെന്നേ ഉള്ളൂ, -2x. 0 എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ f0 ഇൻറ്റു f dash 0 എന്നാണ്. അല്ല, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡാഷ് വരുന്നത്? ഇവിടെ ഈ ഡാഷില്ല, ഈ ഡാഷ് ഇവിടെ വരില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഇത് ഡാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് 0 x 0 എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ f² 0 എന്ന് വരില്ല. f² 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്, സിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 16 എന്നാണ്. അപ്പോൾ f of 2x ഇൻറ്റു അത് 16 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന f of 2x അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് 16 എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് 0 to 24, ഇവിടെ 8 വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്നത് f of 2x, f of -2x പ്ലസ് 16 എന്നാണ്. ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയും 16 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി 4 ടൈംസ് f of 2x, f of -2x, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് 16 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നോക്കിക്കോളൂ, അത് f of 2x ഇൻറ്റു f of, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 2 കോമൺ ആയിട്ട്, ഒരു 4 കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ 4 × 4 16, 4 ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് 2x എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 2x എന്ന് വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് f2x × എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 2x അത് വരുന്നത് 16 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കിതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ 4 കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ്. ഇതിവിടെ 4 4 8 വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ടൈം ഇവിടെ ഉണ്ടില്ല, ഈ ടൈം ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ടൈം അവിടെ ഇല്ല. അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് എഴുതുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ സെഡ്, ഈ 16 ടൈം അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയാണ്? ഒരു 4 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് 0 to 24 × 1/4 dx എന്ന് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ. 32 കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്ന 1/4 × 24 എന്നായിരിക്കുമല്ലോ. 1/4 × 24. അപ്പോൾ 1/4 × 24 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 4 24 അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഇറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ, സെക്കൻഡിൻ്റെ ആൻസർ 6 എന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, 6 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. 6 4 24 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത്, ഈ ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ ആൻസർ, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് 6 എന്നാണ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദി ടൈം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അലോ മീ ടു ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് x1 x3 ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇത് x1 ആയിരിക്കും, ഇത് x2 ആയിരിക്കും, ഇത് x3 ആയിരിക്കും. ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 sin x ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല, sin xൻ്റെ ഈ 0 to π/8 0 to π/8 sin xൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. കോസ് എക്സിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, 0 to π/2 അല്ലേ. 1നേക്കാൾ കൂടുതലല്ല, കുറവേ വരുള്ളൂ. കാരണം കോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1നേക്കാൾ കൂടുതൽ വരില്ലല്ലോ. കോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂയും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വാല്യൂ +1 വന്നാലും ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ഏരിയ 0 അല്ലേ വരുള്ളൂ കോസ് എക്സ്. ടാൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, π/8. π/4ലാണ് അത് 1 കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. π/4ൽ നിന്ന് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അത് 1നേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ 0 to π/8 sec എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 dx ആയിരിക്കും അല്ലേ. π/8 അത് π/4 വരെയും √2 വരെ പോകത്തുള്ളൂ. അതാണെങ്കിൽ പോലും 1. അപ്പോൾ 1 dx എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ π/8 എന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലം. 6th question is not that much complicated. It is very very easy problem. Next, a curve passing through, I think differential equation question ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. a curve is passing through. അപ്പോൾ ഇത് 1 of the n point വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലെബനൈസ് തിയറമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുവാണ്. ഇതിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് x × f of x = ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നോർമലി ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് y എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ xy × x² × dy/dx + 2xy എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഒരു xy ക്യാൻസൽ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ x² dy/dx + xy = 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സും ക്യാൻസൽ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? x dy + y dx = 0. അതായത് d of xy = 0. അപ്പോൾ xy കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് 2,3 ആണ്. അപ്പോൾ 2,3യിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 6c വാല്യൂ 6 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ എഫ് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മെയിൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എക്സ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ c/x എന്ന് വരും. അതായത് 6/x എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി f6 എഴുതാമല്ലോ. f6ൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് 1 ആണ്. f8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/4 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് 0.75 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.
F8 വരുന്നത് 3/4. ഇനി അടുത്തത് F10 അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. F10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് 6/10, അതായത് ഇത് വരുന്നത് 0.6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 വരുന്നുണ്ട്, 7ഉം 3ഉം, ഇവിടെ 2.35 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 2.35 ആണ്. വെരി വെരി സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി പ്രോബ്ലം. 7th question is that much only, 2.35. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 8th പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കാണാവുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലം എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I1 + I2 നോക്കിക്കോളൂ. I1 + I2 sin square x + cos square x 1 വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ 0 to π/2 1 dx ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ സം കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് 0 to π/2 sin square x മൈനസ് cos square x. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും. ഇവിടെ പിന്നെ വരുന്നത് sin x മൈനസ് cos x ഡിവൈഡിങ് ബൈ 1 + sin x + cos x എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ sin x മൈനസ് cos x കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ 0 to π/2 sin x-ൻ്റെ വാല്യൂയും cos x-ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂയും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? I1/I2 അല്ല, ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നില്ല. I1/I2, I1 - I2 0 ആണെങ്കിൽ I1/I2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇതിനും അധികം ടൈം എടുത്തില്ല നമ്മൾ, അത് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. I1 - I2. 9th question. ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദി ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള cos x-ൻ്റെ പവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് റൂൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ cos x-ൻ്റെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ cos x-ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതില്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ബെറ്റർ. 0 to π/2 ഇവിടെ വരുന്നത് cos x അല്ലേ, റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, cos x⁻n. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു cos x-നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ്, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് അല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ π/2 ഇട്ട് കൊടുത്താലും 0 ആണ്, 0 ഇട്ട് കൊടുത്താലും 0 ആണ്. മൈനസ് 0 to π/2 ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് √2 ഇൻറ്റു cos x⁻2 -1. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ആ ഫോമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരാൻ പോകുന്നത് cos x-ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു -sin x ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു sin x ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് -sin square x dx എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ -sin square x dx എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 - cos square x ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0യും ഈ മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് എന്ന് വരും. പിന്നെ അത് 1 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് I2 മൈനസ് √2I2 മൈനസ് √2I1 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് √2നെ നിങ്ങൾ 1.41 എന്നെടുത്തോളാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. 1.41. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കധികം ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഇവിടെ ഈ I1/I2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? √2/√2 + 1 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഈ ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് 2 - √2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 2 ഇവർ പറയുന്ന 1.41 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 0.59 ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് അല്ലേ. 59 കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 9th question we done it. 9th problem is coming out be that D part is the answer for that. Now we are moving on to the 10th one. This is the 10th question. This is very familiar. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് VN മെത്തേഡിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. This will show VN method only work അല്ലേ. ഇവരിപ്പോൾ 3 ടൈമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. നോർമലി ടാനിലായിരിക്കണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, tan A - tan B. tan A - tan B എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് sin A - sin
എ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡിങ് ബൈ കോസ് എ കോസ് ബി ആണ്. ഈ ഫോർമുലയാണ് കോസ് എ കോസ് ബി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 തീറ്റ അത് തീറ്റ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? നമുക്ക് ഇത് എഴുതാവുന്നത് സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് 3 തീറ്റയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കോസ് 3 തീറ്റയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിത് എഴുതാവുന്നത് ടാൻ 3 തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സൈൻ 3 തീറ്റ. ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 കൂടി വേണ്ടി വരും അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്? സൈൻ 3 തീറ്റ ബൈ കോസ് 3 തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്നും കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ LCM എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് സൈൻ എ മൈനസ് ബി സൈൻ തീറ്റ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ, സൈൻ 3 തീറ്റ. പക്ഷേ സൈൻ 2 തീറ്റയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സൈൻ 2 തീറ്റയിൽ ഒരു 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതണമല്ലോ, ഒരു 2 സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോഴാണ് ആ കോസ് തീറ്റ ക്യാൻസൽ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 അവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ 1/2 കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലമേ വരുന്നില്ല, സൈൻ 3 തീറ്റ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ VN മെത്തേഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് സൈൻ 3 തീറ്റ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇവിടെ വരുന്നത് കോസ് 9 തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2 ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ടാൻ 9 തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ 3 തീറ്റ. തേർഡ് ടൈം എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? 1/2 ഇൻറ്റു ടാൻ 27 തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ 9 തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേമുകളെല്ലാം ക്യാൻസലാവും. ടാൻ 3 തീറ്റ ഈ ടാൻ, അപ്പോൾ ടാൻ 27 തീറ്റ ഒരു 1/2 എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/2 എല്ലാത്തിനകത്ത് ഓപ്ഷനകത്ത് 1/2 എല്ലാത്തിനകത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ടാൻ 27 തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 27 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എഴുതിയാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീതെ വരുന്ന ഒരു ആൻസറാണ്. ഒരു 27 അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ലോഗിൻ്റെ പുറത്തൊരു 27 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ 27 എക്സ്ട്രാ എഴുതണം. അപ്പോൾ 1/27 ആണ് എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 27th റൂട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 10th പ്രോബ്ലവും ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത് 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമും എന്തെങ്കിലും കോമൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. y⁴ കോമൺ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് 2x y⁴ഉം e⁻y കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, y⁴ഉം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന 2x dxഉം അടുത്ത് വരുന്നത് x² dyയുമാണ്. x² dyയും. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നോക്കുക. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമും ഇതിലേ നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ y² കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. y² ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2dx. അപ്പോൾ ഈ x ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് കേട്ടോ. 2x അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് y² കോമൺ ആണല്ലോ. അടുത്ത് വരുന്നത് x dy എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ടൈം എഴുതണം. അടുത്ത ടൈം വരുന്നത് y dx മൈനസ് 3x dy ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. y dx മൈനസ് 3x dy ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. e⁻y ഉണ്ട് ഇവിടെ, 2x dy 2x dx പ്ലസ് x² dx. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ 2x dx x² ഇവിടെ y ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് e⁻y എന്ന് എഴുതാം, y⁴ എഴുതാം. ഇത് എഴുതാവുന്ന ഈ x² y എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. x² y എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ x ഇപ്പറേ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ബെറ്റർ. അപ്പോൾ 2x അല്ലേ, അവിടെ ആ x² കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, y² ഇൻറ്റു 2x dx മൈനസ് x² ഇൻറ്റു y² dy എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. y² dy ആണ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന y dx മൈനസ് 3x dy ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ y⁻4 കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരുമെന്ന് നോക്കുക.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി അവൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ റേസ്റ്റ് വൈ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഈ റേസ്റ്റ് വൈ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് നമ്മളവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ റേസ്റ്റ് വൈ റേസ്റ്റ് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ dx²y ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന വൈ റേസ്റ്റ് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ y² വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2x dx മൈനസ് x² dy എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ y dx മൈനസ് 3x dy ഡിവൈഡിങ് ബൈ y റേസ്റ്റ് 4 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. y റേസ്റ്റ് 4. അപ്പോൾ y റേസ്റ്റ് 4 കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ y dx മൈനസ് 3x dy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ പറ്റും? ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് d ഇൻറ്റു y³ അല്ലെങ്കിൽ y² ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. y റേസ്റ്റ് 4 y³ അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. y റേസ്റ്റ് 4 വരുന്നുണ്ട്. 3y ഇവിടെയും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെയും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എത്രയാണ്? d ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് x²/y എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. y dx മൈനസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആണല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പ്ലസ് x²/y വരുന്നത് x/y³ ആണ് കേട്ടോ. x/y³ എന്ന് എഴുതണം. x/y³. ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. y³ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം പ്ലസ്സിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 11th ആൻസർ ആ എ പാർട്ട് വരാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. 11th ആൻസർ അല്ലേ x²y. ആ y കൊണ്ട് കൂടി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അത് y കൂടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 11th അത്ര ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല. ഓപ്ഷൻ നോക്കി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 12th പ്രോബ്ലം. 12th എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന i = 0 ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് y² = x ആണ്. i = 1 ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് y - 1² = x - 1 എന്നാണ്. i = 2 ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് y - 2² x - 2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അവർ അത് തന്നിരിക്കുന്നത്. 12th പ്രോബ്ലം, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ y² = x രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. y² = x ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിയുടെ കേസാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിൻ്റെ കേസാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പിൻ്റെ കേസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചെഴുതണം. x² = y. അപ്പോൾ y² = x ആൻഡ് x² = y എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് 1,1. അടുത്തത് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് x - 1² = y - 1². അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് വരുന്ന 1,1 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ രീതിയിൽ സെയിം ലെങ്തിലുള്ള ഗ്രാഫാണ്. ഈ പോയിന്റ് വരാൻ പോകുന്നത് 2,2 അത് പിന്നെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എത്രയാണ്? 0 മുതൽ 20 വരെ 21 ടൈംസ് 0 മുതൽ 1 വരെയുള്ള y² അല്ലെങ്കിൽ x² മൈനസ് √x ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയോ? x² മൈനസ് √x ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ √x മൈനസ് x², അത് ഞാൻ ആ മോഡുലസ് ഇട്ടതിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം √x ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ. ഇത് മുകളിലെ ഗ്രാഫ് √x-ഉം താഴത്തെ ഗ്രാഫാണ് x². വേണമെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഇടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ 21 ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 21 ടൈംസ് 1/3 ആണ്. 21 ടൈംസ് 1/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ 7 ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസ് 7. ഇത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണല്ലോ. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് 0 to π ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് sin nx പ്ലസ് cos nx. അപ്പോൾ e⁻inx ഡിവൈഡിങ് ബൈ 4n ആയിരിക്കും അല്ലേ. e⁻inx ബൈ 4n എന്ന് നമുക്കതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. n ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ n ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ e⁻ix വരുള്ളൂ. ix ബൈ 4 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അതങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ fx തന്നിരിക്കുന്നത്
എഫ് എക്സ് n1 എന്നിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൈൻ എക്സ് ബൈ 4 സൈൻ 2x/4 സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇത് കൂടി എഴുതും. കോസ് എക്സ് ബൈ 4 കോസ് 2x/4 സ്ക്വയർ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ്. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ x/1 ഫാക്ടോറിയൽ ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. x/1 ഫാക്ടോറിയൽ x²/2 ഫാക്ടോറിയൽ ആ രീതിയിലാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഒരു 4 കോമൺ ആയിട്ട് വരും. ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ് ബൈ 4 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് 4, അപ്പോൾ ഒരു 1 എക്സ്ട്രാ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു -1 കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം. സൈൻ എക്സ് സൈൻ x/4 സൈൻ 2x/4 സ്ക്വയർ സൈൻ 3x/4 ക്യൂബ് ഈ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ദ ഫുൾ വേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് സം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 1 പ്ലസ് 1/4 ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഇ റൈസ് ടു 2x/4 സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിലാണത് പോകുന്നത്. അതായത് ഇത് വരുന്ന 1 പ്ലസ് θ/4 θ²/4 സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇത് വരുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് 1 മൈനസ് θ/4 ആയിരിക്കും ഈ വരുന്നത്. 1 മൈനസ് θ/4 അല്ലേ. ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് മതി നമുക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ എഫ് എക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് 0 to π 1 ഡിവൈഡിങ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ 4 മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു ഐ എക്സ്. അപ്പോൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് 0 to π ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 മൈനസ് 4 കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് 0 to π ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് 4 ഇൻറ്റു 4 മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ എക്സ് ഈ രീതി. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരാൻ പോകുന്ന 4 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും 0 to π. ഇവിടെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് 4 സൈൻ എക്സ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് 1 വരും. 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ 17 വരും. 17 മൈനസ് 8 കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാണ്. ഇത് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആണ് അല്ലേ, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ln 5/3 എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത്. ln 5/3 ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് ഈ വിതിൻ ദ ടൈം ln 5/3 അതായത് തേർഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സി പാർട്ടായിരിക്കും. ആൻസർ 3 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 14th പ്രോബ്ലം. 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും, കാരണം ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ y സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 3x² പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1 ആണ്. in ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെ i10 ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ x⁻n/y. അതായത് അപ്പോൾ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. 2y dy/dx എന്ന് പറയുന്നത് 6x പ്ലസ് 2 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ y ഇൻറ്റു dy/dx എന്ന് പറയുന്നത് 3x പ്ലസ് 1 ആണ്. ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് a1 ഇൻറ്റു i10 a2 ഇൻറ്റു i9 a3 ഇൻറ്റു i8 ഈക്വൽ ടു x⁻9 ഇൻറ്റു y എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ a1 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്.
ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് I10ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. I10ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രലാണല്ലോ വരുന്നത്. I10ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരാൻ പോകുന്നത് x⁻10/y എന്നാണ്. x⁻10/y എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് A1 ആണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം A2ന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല, അത് ഇതിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 9x⁸8 എന്ന് വരും. ഞാൻ ആദ്യം A1 ചെക്ക് ചെയ്യും. A1 വന്നില്ലേ പിന്നെ A2 നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ y കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ A1 വരുന്നത് x⁻10ന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഒരു y dy എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ y ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ y dy/dx എന്ന് പറയുമ്പോൾ x⁻9 ഇൻറ്റു ഈ y dy-ൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് 3x+1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു 3 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 9 ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. y-യുടെ വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല, ഇവിടെ y² വരുമല്ലോ. ഇവിടെ y² ആണ്. y കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ y²ൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 9x⁸8 ഇൻറ്റു ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്ന 3x². പിന്നീട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ x⁻10 ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ A1ൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത്, ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് A1ൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ x⁻10, ഇവിടെ ഒരു 3 വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ x⁻27 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ A1 വരാൻ പോകുന്നത് ഈ 30 എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ 14th പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 3xy² dy/dx കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ. 3xy² dy/dx നോക്കണം. dy/dx = x² - 2y³. അപ്പോൾ y² കൊണ്ട് അല്ലെ 3xy² കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ dy/dx ഇതിപ്പറേ ഈ ടൈം ഇപ്പറേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരുന്നത് 2y എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ, = x² എന്ന് വരും. അതായത് dy/dx -2/3 അല്ലെങ്കിൽ 2/3xy = x/3 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ലീനിയർ ഫോം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അധികം നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെതായിട്ട് ഒന്നും നമുക്കവിടെ കാണുന്നില്ല, ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ്. അപ്പോൾ y² കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു y² ഇവിടെയും കൂടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാനിവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് x² കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് 3y² dy/dx. ഇതിപ്പറേ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ -2y³ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. -2y³ = x എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ y³ t എന്ന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. y³ t എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ 3y², ഇത് dt/dx എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. dt/dx അല്ല, y³ t എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ -2t = x. അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇൻ t എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലീനിയർ ഇൻ t. അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇൻ t ആണ്. ലീനിയർ ഇൻ t ആകുമ്പോൾ യാതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനും അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. ആൻസർ ഈ തേർഡ് പോർഷൻ വരും. വളരെ വളരെ ഈസി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 17th x⁻4 + x² + 1 ഈ രീതിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഫേമസ് ആണ് അല്ലേ. ഈ 4th ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. 0 to 1 അല്ലേ, x² കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1/1 + x² ഡിവൈഡിങ് ബൈ ഇവിടെ വരുന്ന x² + 1/x² + 1 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇതാണല്ലോ. ഈ x-1/x-ന് u എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ du വരും, താഴത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് u² അല്ലേ, ഒരു u² + 2 എന്ന് വരും. tan inverse of u/√2 π/3. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1/√2 ഇൻറ്റു tan inverse of u/√2. അപ്പോൾ x-1/x 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ഇട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ 0യും 1ലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് നമുക്കവിടെ വാലിഡ് അല്ല അല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത് ഏത് മെത്തേഡാണ്? ഇത് നമ്മളുടെ NCERT മെത്തേഡാണ്. അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണ് 0, ബട്ട് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 0 - 1/0 അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയാണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡി എക്സ്. ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു 4 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു 4 മൈനസ് 1 ഡി എക്സ്. ഇത് വരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു 6 മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു മെത്തേഡാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും? എക്സ് റേസ് ടു 4 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 1 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇതിൻ്റെ -1 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 1 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന 1 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 4, ഇവിടെ വരുന്ന 1 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 6 ഡി എക്സ്. ഇത് വരുന്നത് 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു 6 എക്സ് റേസ് ടു 6ൻ്റെ സ്ക്വയർ, അതായത് 12. ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 1 കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 1 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്ന് വരും. എക്സ് റേസ് ടു 6 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു 6 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 10. ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. 0 to 1 ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്ന 1 മൈനസ് 1/5 പ്ലസ് 1/7 മൈനസ് 1/11. ഈ രീതിയിലാണല്ലോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് 1 ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 4th ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലംസും പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. 17th പ്രോബ്ലം. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം 1 to 3 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ 1 to 3 നോക്കേണ്ടത്. 1 to 3 ഇതിവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 to 3 നോക്കണം. 1 to 3 എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് 0 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം 1 മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് എഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. 1 മൈനസ് എഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്. നമുക്കിത് ഇൻ്റർവെൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ 1 to 3 തന്നിരിക്കുന്നത്. 1 to 3 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 to 2 യൂണിയൻ 2 to 3 ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1 to 2 2 to 3 2 ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളതും ഒരു റീസണാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനകത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 2 വരും. ഇതിലാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് 2 ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1/xൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന 1/xൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/2 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് കാരണം ഇനീക്വാലിറ്റി സെയിം ആയിട്ട് വയ്ക്കണമല്ലോ ഈ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് 1 മൈനസ് എഫ് എക്സ് ബൈ 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എഫ് എക്സ്. ഇതിവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കണം. ഇതിവിടെ എക്സ് ആയിരുന്നല്ലോ, ഇത് എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ വരുന്നത് 2 ആണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്. സെക്കൻഡ് അവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് 1 പ്ലസ് എഫ് എക്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറേ കൂടി ബെറ്റർ. 1 പ്ലസ് എഫ് എക്സും പോസിറ്റീവ് ആണ്. 1 പ്ലസ് എഫ് എക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഡിവൈഡിങ് ബൈ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ 1 പ്ലസ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് 1/2 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് 1 to 2 ഇതിനെ 1 to 2 ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ 1 to 2 ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2 to 3 ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ആൻസർ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. ആൻസർ ഇതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി പാർട്ട് ln 4/3 എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ln 4/3. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മുഴുവൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ടൈം ഈസ് അപ്പ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ റീസൺ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം then the value of greatest integer ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇതിന് എഫ് ഡാഷ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് എക്സിന് x-8 ആണ് അവർ 8+x ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. റീപ്ലേസ് എക്സ് ബൈ x+8. റീപ്ലേസ് എക്സ് ബൈ x+8 അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം, ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണത്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ x+8 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 8 - x എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ, x+8ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എക്സ്ട്രാ വരും, 8 - x എന്ന് വരും.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഈ രീതി -82 + 8 ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. -82 + 8. അപ്പോൾ -82 ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇത് നോക്കാം. I = -82 + 8 x² × e x² dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 0 to 8 എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതണം. x² e x² കോമൺ ആണ്. ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് f'(8 + x)ഉം അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് f'(8 - x)ഉം ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം അത് രണ്ടും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 0 ആണ്. 0 ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 18ൻ്റെ ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ്. 0 അവർ തന്നിട്ടില്ല. നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് അതിനകത്ത് ആൻസർ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ln ഫ്രാക്ഷൻ x ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ln ഫ്രാക്ഷൻ x ഏരിയ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ln ഫ്രാക്ഷൻ x. ln ഫ്രാക്ഷൻ x എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 0 എടുക്കാൻ പാടില്ല. 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ln ഫ്രാക്ഷൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് -∞ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ആയതുകൊണ്ട് പീരിയോഡിക്കാണ്. -2 to -1 എത്ര വരുന്നു? -1 0 നോക്കണം. × 2 ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് -2 to -1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരാൻ പോകുന്നത് ഫെമിലിയർ ആണ് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ f(mod x) കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ മോഡിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ ഗ്രാഫായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 ടൈംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യും. 2 ടൈംസ് ആണ് അവിടെ നമുക്കിത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ -1/2 2 + 1/2 ചെയ്താലും മതിയാവും. കാരണം അതാപ്പോൾ 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് -1/2 0 ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ × 2 പീരിയോഡിക്കിൻ്റെ -2 to -1 -1/2 × ln ഫ്രാക്ഷൻ x dx ചെയ്യണം. ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് അത് ln x തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് ln x തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് xln x എഴുതി xln x - x ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് 4 ടൈംസ് xln x - x ആദ്യം 0 -1/2 ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ നെഗറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ അത് മോഡുലസ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് 1/2 to 1 ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി ബെറ്റർ അല്ലേ. 1/2 to 1 ചെയ്യുന്നതാണ് കുറേ കൂടി എൻ്റെ ബെറ്റർ കേസ്. കാരണം ഇവിടെ ഈ പീരിയോഡിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പറേ ഏതായാലും സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 0 to 1/2 അല്ലേ. ഇവിടെയും ഗ്രാഫ് ഇത് തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെയും വരുന്ന ഗ്രാഫ് 1/2 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഗ്രാഫ് 1/2 to 1 ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ഏരിയയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1/2 to 1 എഴുതുക. കാരണം -1/2 ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. കാരണം ഫ്രാക്ഷൻ എക്സിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് എഴുതുന്നത് -1/2 to -1/2 to 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് വരാൻ പോകുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എക്സിൻ്റെ -1/2ൻ്റെ കേസിൽ ഇത് എക്സ് ഓക്കെ ആണ്. ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് +1 എന്ന് എഴുതണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റി കൊടുത്തേണ്ടിയിരിക്കണം. അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ 1/2 to 1 ചെയ്തോളൂ. കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്രാഫും അവിടെ വരുന്ന ഗ്രാഫും സെയിം ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അവർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചത്. k+ നോക്കാം ഏതാണ് അവർ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചോദിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ k+p ആണ്. അപ്പോൾ 6 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 19ൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. 19ൻ്റെ ആൻസർ 6 എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. 19th ആൻസർ സി പാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ഓവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. മുഴുവൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള
ടൈം നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അടുത്ത പ്രോബ്ലം എക്സ് ഡി വൈ 4ln x dx ഈക്വൽ ടു 2y പ്ലസ് 1 dx പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ dy ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് dy ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു dy ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 4ln x വരുന്നുണ്ട്, ഇത് വരുന്നത് 2y പ്ലസ് 2 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു dy ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് 2y ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് 4ln x എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ dy ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് 2/xy എന്ന് പറയുന്നത് 2/x മൈനസ് 2ln x എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി വൈ ആ ഫോർമുലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ആൻസറും 6 എന്ന് തന്നെയാണ്. 20th ആൻസറും 6 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈ ഒരു പാർട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ്, സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, y ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു. അപ്പോൾ ആ രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഡെഫിനിറ്റ് നോക്കി തന്നെ പറയാം, ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആസ് എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ലിമിറ്റ് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒരു 1/n കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം. ലാംഡ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന λ/3 കോമൺ ഉണ്ട്, റേസ് ടു 4 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കേസിലെല്ലാം n കൂടുതലാണ് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിനകത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക n² പ്ലസ് 5n. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവർ 1/3 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ λ/3 ഇൻറ്റു 0 to 1 n ഈക്വൽ ടു അല്ലെ r/n വാല്യൂ വിട്ടു 0 to 1 x റേസ് ടു 4ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ 1/3 വരുന്നത്. അപ്പോൾ λ/15 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 1/3. അപ്പോൾ ഈ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് 15/3 5 ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 5 ആണ്. വെരി ഈസി പ്രോബ്ലം. ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആക്ച്വലി. 21. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 1 + x² 3x² അല്ലേ. 1 + x ഇവിടെ 3x² വന്നിട്ടുണ്ട്, 5x². അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ എക്സ് t². അപ്പോൾ എക്സിന് t² എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു t². അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ 3t² 5t റേസ് ടു 4 ആ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സിന് t² എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, ആ ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 2t dt എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അല്ലേ. ഇവിടെ വരുന്ന 1 വരുന്നുണ്ട്, t² വരുന്നുണ്ട്, t റേസ് ടു 4 വരുന്നുണ്ട്, ഈ രീതിയിൽ ഇത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന 1 + 3t² 5t റേസ് ടു 4 ഈ രീതിയിലും പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു t അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ t ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു t എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഈ t ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് t റേസ് ടു 5 ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. in എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് t + t³ ഈ രീതിയിൽ അല്ല, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റേസ് ടു 2 എന്ന് വരും. ഇതാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച് in എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ √in എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ 9 വരെയും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 9. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 81, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 9 എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. 22nd ആൻസർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് 9 എന്നാണ്. 22nd ആൻസർ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അടുത്ത 23rd എന്താണെന്ന് നോക്കുക. 23rd വെരി ഫെമിലിയർ ഫിഗർ. ദിസ് ഈസ് ഈവൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ്. അതായത് ഇത് x² - 1 the whole square equal to y² എന്ന് വരും. അതായത് y equal to x² - 1 y equal to x² - 1 എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ y 0 വരുന്ന പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? x equal to +or-1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ബോത്ത് ദി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും വരും ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ 0 മുതൽ 1 വരെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് √(x²- 1 dx കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇൻറ്റു 4 ചെയ്യണം. ഇൻറ്റു 4 √(x²- 1
ഈ രീതിയിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് വരുന്നില്ല, ഇവിടെ നോക്കിയോളൂ, വൈൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്ന റൂട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതത്ര ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല. x² - 1 0 to 1 4 ടൈംസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 2.66 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരുന്നത് x³ - 3 - x, അതായത് 1/3 - 1. മോഡുലസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴത്താണ് അത് വരുന്നത്, 0 to x² - 1. ഈ പോർഷനെ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് മോഡുലസ് ഇടുന്നത്. ഇവിടെ മോഡുലസ് ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് 1/3 - 1 മോഡുലസ് ഇൻറ്റു 4 എന്ന് വരും. അതായത് 4 × 1 - 0.333 സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് 0.666 സംതിങ്. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് 2.6667 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. 2.67 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. 23rd. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 1 ഹവറിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോർ ദാൻ 1.5 hour എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതും ഒരു റീസണാണ്, നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മളിത് പോകുന്നത്. അടുത്ത പ്രോബ്ലം 24th. ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്കറിയാം. x⁻⁴ t എന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. x⁻⁴ t എന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 1/3 × x⁻⁴ - 1 dx ആയിരിക്കും dt ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതായത് 1/3 × അതായത് x⁻²3 അതവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് dt ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് x 512 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 512 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, 8ൻ്റെ ക്യൂബാണല്ലോ, 8³ ആണ് 564, 864 × 8. അപ്പോൾ ഈ I1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് 0 to 8 ഫ്രാക്ഷൻ t dt എന്ന് വരും. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, t എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ്. 8 ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം, 0 to 1 dt എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 to 1 dt എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു 3 ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 3 നമുക്കിവിടെ ഒരു 3 കൂടി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 × 8 × 24 ആണ്. ഇതുപോലെ I2ൻ്റെ വാല്യൂയും സെയിം വേ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. x³ t എന്നിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x³ t എന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 3x² dx എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 24th ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് 9 എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്ര ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ 24th പ്രോബ്ലം. അടുത്തത് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ fx എഴുതുക, ഇൻവേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കോളൂ. fx അവർ പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2. നിങ്ങൾക്കറിയാം x ഇവിടെ y-യുടെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. y 2 വരുന്നത് x-ന് 2-ൽ തന്നെയാണ്. അതായത് y 2 വരുമ്പോൾ x-ന് 2 തന്നെയാണ്. 9/2 y 9/2 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ x-ഉം വരാൻ പോകണ 9/2 തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 to 3-ൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 2 + x - 2³ എന്നാണ്. 3 to 4-ൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് 3 + x - 3³ എന്നാണ്. 4 to 9/2 വരെ അല്ലേ, 9/2 വരെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് x - 4³ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. f(g(x) എന്ന് പറയുന്നത് x ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ f(g(x) എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അല്ലേ, ഇത് gx ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ gx എന്താണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? gx എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ f ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ f(g(x) x, അതായത് ഇൻ 2/3-ൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത്? ഇൻ 2/3-ൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? f(g(x) എന്ന് പറയുന്നത് x ആയിരിക്കും. അതായത് 2 + gx - 2⁻³ എന്ന് പറയുന്നത് x ആയിട്ട് വരും. അതായത് gx - 2⁻³ എന്ന് പറയുന്നത് x - 2 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോളൂ. ഇതൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ gx ൻ്റെ വാല്യൂ 2 +
എക്സ് മൈനസ് 2⁻1/3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ പ്ലസ് ദിസ് വൺ ഈസ് കമ്മിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻറ്റിജർ വരുന്നുണ്ട് സെയിം 2, 3, 4 അതുപോലെ തന്നെ വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ x⁻1/3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് 2 മുതൽ 9/2 വരെയുള്ള ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫ്രാക്ഷൻ x⁻1/3 dx കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. 2 to 3ലും 3 to 4ലും 4 to 9/2ലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് വെരി ഈസി. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 9 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും 1 by 1 അന്നെങ്കിൽ ഹിൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ മുഴുവനോടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ടൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഈ GX എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ, ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പാർട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. അത് 2 to 3ലും 3 to 4ലും 4 to 9/2ലും നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസ്കഷൻ. അപ്പോൾ ഡിസ്കഷനിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ തിയറി പാർട്ട് പറയുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഹിൻഡ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. വിതിൻ 1 hour അല്ലെങ്കിൽ 1.5 hour വി വാണ്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എനി ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ടു കോൺടാക്ട് മീ. മൈ നമ്പർ ഈസ് വിത്ത് യു. മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 2 to 3 days. Definitely I will send you the reply. Thank you for watching this. Thank you very much.